It's late. Even ourselves, we just arrived at 10 on the dot, which is not accepted. We really apologize for that, but we have to start now. I can see there's still a long queue. Uyatolika baba? Awukazwakali, imic yakho ivulekile. 1, 2. Seemingly we will have an overflow, but let's try to show them our available chairs or empty chairs. Go bonala eka re tla ba le batho ba bangata, empa ha re lekeng go ba bontsha ditulo gona di ho kae. The queue is long, I can see that. Mola o motelele ka ntle. The meeting was scheduled for 10 o'clock. Kopano ne tlamehile hore e qale ka hora ya 10. I will request everyone to stand up and we start the meeting with a national anthem. Ke kopa e mong le e mong a eme re qale kopano ka pina ya setjhaba. Thank you very much. Ke a You leboha. may sit down. Le ka dula fatshe. Let's appeal to people not to move around when the national anthem is in process. Ke kopa batho ba ithute hore ba se kenne ba ya hodimo le tlase ha pina ya setjhaba. I e ntse e appreciate bina. those ones that I could see that they stand still while they heard that the national anthem is in process. Tjhe, ke a utlwisisa hore bane ba bang ba ne ba eme mono ha Fanele- national anthem e ntse e binwa. We have to become used to this. Re tlamehile re tlwaele sena. Thank you very much. Ke a leboha. Let's introduce ourselves first. Ke kopa re qale ka ho itsebisa. Whilst the mayor is getting ready to welcome us, Ha majoro a ntse a itukisetsa hore a amohele. but he must know that Empa le tlamehile le tsebe hore who is in the hall. ke mang a ka phaposing ena. Myself, I am Nonkosi Mvana.
Nna ke Nonkosi Mvalo, all the way from Eastern Cape, Queenstown area. go tswa Eastern Cape, Queenstown, area ya Queenstown. I am a member of the Social Development Portfolio Committee. Ke setho sa Social Development Committee. I'm also the chair of the Portfolio Committee. Ibile ke modulasetulo wa Portfolio Committee. I'm together with honorable members. Ke na le badulasetulo ba hlomphehang. I sometimes start on my left-hand side. They will introduce themselves. Ke tla qala ka letsohong le letshehadi, ba tla itsebisa. Thank you very much. Over to you, Ke a honorable member. ke a leboha, o ka qala. Good morning. Dumelang, Good morning. dumelang. Yes. I'm Letitia Aris. Ke Letitia Aris, I am a member of this Portfolio Committee of Social Development. I'm from George in the Western Cape. ke hlaha George, Western Cape. Can you repeat that? Thank you. I want to say to you, welcome and thank you for coming to this important meeting. Ke batla ho le amohela, ke le jwetse hore le amoheleile mona kopanong ena, To come and give your input on this important piece of legislation. ho tla fana ka maikutlo a lona a That is- bohlokwa It's about, molawaneng ona. it's about our children, E malebana le bana, the rights of our children. ditokelo tsa bana ba rona, We need to protect our children. re tlamehile re tshwanetse ho tshireletsa bana ba rona. Thank you for caring for our children. Ke a leboha ha le hlokomela bana ba rona, They are the leaders of tomorrow. ke baeteledipele ba kamoso. Thank you. Ke a leboha. Greetings, everyone. Dumelang kaofela, I'm Sitembile Mhlongo, ke Stemile Mhlongo, a member of the Portfolio Committee of Social Development, ke setho sa Portfolio Committee ya Social Development, and I'm from Barberton in Mpumalanga Province. ke tswa Barberton, Mpumalanga. Dumelang, Good morning, dumelang. good morning. Lebitso la ka ke Anastasia Motaung. My name is Anastasia Mutaung. Ke tswa ke le Gauteng. I'm from Gauteng. Ke setso sa Committee ya Social Development. I'm a member of Committee of Social Development. Ke a leboha. Thank you. Abshe, Dumelang, Mekwin, le kae? Bitura mina e Jane Wakamangani, Lebitso la ka ke Jane wa Mangwane, Mangani, Mangane. Nehuma a Northwest Province, Ke tswa province ya Northwest. Netsaka Kubala. Ke thabetse ho ba le lona. Absheni. Dumelang, Absheni. dumelang, Minjani. le kae? Vitoni Kensani Kate Bilankulu Mahabane. Bitso la ka ke Kate Bilankulu Makgabane, Ni member ya Portfolio Committee ya Social Development. ke setho sa Portfolio Committee ya Social Development, Ni huma alipompo ke hlaha Limpopo, agiani. Giyane. Ni kensa xikwembu ku va mi ve kona haleni ku ta hlangana na hina. Ke leboha ho menahane hore le be teng mona ke tlo kopana le lona. Leswaku mi ta kota ku va mi ta va na xiave
mi tlhela mi va timbhoni ta this Children's Amendment Bill. Le be le seabo, ke kopa le bue le ntshe maikutlo a lona ka bili ena ya phetolelo ya bana. To be part and Hoba- witness Hoba karolo le paki ya bili ena, na cancer swinene. ke leba ho menahana. Good morning, everybody. My name is Alexandra Abrams from Cape Town in the Western Cape. Dumelang kaofela, lebitso la ka ke Alexandra Abrams, ke hlaha Western Cape. Yes. Thank you for welcoming us to Frankfort, and also thank you for traveling from far to be here this morning. Thank you very much. Ke a leboha ka kamohelo ya lona e mofuthu, ba tswang hole le ba haufi, ke a leboha. Good morning. Dumelang, My name is Bridget Masango. lebitso la ka ke Bridget Masango. I am one of the members of this Portfolio Committee on Social Development. Ke e mong wa ditho tsa Portfolio Committee ya Social Development. I represent Gauteng in Parliament, Ke emetse lefapha la Gauteng. and I'm happy to be here this morning, and thank you so much for coming. Ke thabile hore ke be mona le lona, ene ke lebohela hore le teng mona. Thank you very much, honorable members. Ke a leboha ditho tse kgabane. Let me also take the opportunity to introduce our backup staff. E re ke nke monyetla ona ke tsebise ditho tsa rona tse re thusang, tse re But thusang because tshebetsong. there are too many, I will just request them to just wave their hands where they are. Empa hobane ba bangata ke tlo kopa fela ba phamise matsoho re ba bone. Thank you very much. Ke a leboha. We've got our interpreters. Re na le ditoloko They must also wave. le bona ha ba phamise matsoho. Thank you. There is a also leboha. our security. Re na le ba tshireletso They can also wave. le bona ha ba phamise matsoho. Or I can see that they are busy outside. Tjhe, ke a bona ba santsene ba tshwarehile ka ntle. Media is with us also. Ba media le bona ba teng mona. Can they wave? Ba Thank ka- you. Ke a leboha. I can see that there is mayor here with us. Ke a bona hore majoro o teng mona le rona. When the mayor is welcoming us, he can introduce his colleagues or councillors. Ha majoro a re amohela, o tla re tsebisa basebetsi mmoho le yena kapa di-councillor. He must also welcome us. Mme o tlamehile hape a re amohele. Over to you, Mayor. You can come forward. There is a mic. O ka tla ka pele Meya Majoro. Welcome microphone. us in Fezile Dabi. O re amohele President. Mayor is new from the box, Majoro o mo cha o tswa ka lebokosong. so we can again give a big of applause. Ha re mo pele matsoho. Thank you very much. Over to you, Mayor. Ke leboha ho menahane. O ka tswela pele Majoro. Please introduce yourself, Mayor. Skaka kwazi kahle kahle. Majoro re kopa o itsebise. Okay, thank you. Ke a leboha. My name is Tware Ishmael Motswening. I'm the mayor of Mafube local municipality. Lebitso la ka ke Tlhare Ishmael Motlong Motswening. Motshweneng. And I'm Ke the mayor majoro of ke majoro wa Mafube municipality. Mafube municipality, masepala wa Mafube. Ka mantswe ao ke a le dumedisa le baahi ba Mafube. In other words, I welcome you all as inhabitants of Mafube. And I also greet everyone who's here. Ke leboha le e mong le e mong a teng ka mona. And I also welcome all the parliamentarians who are here.
Ki amohela le ba parlamente ba teng mona. With those words, I'm also glad that the weather is on our side today. Ki amohela hore le boemo ba lehodimo ha bo hlakoreng la rona tsatsing lena. The son and I are pleased to give you a warm welcome into the Mafube community. Nna le letsatsi re le amohela ho menahane mona Mafube. Ka mantswe ao ke kopa community ya Mafube In other words, I'm asking Mafube community to participate in this process, as this is the process that will shape our children. ho nka karolo nthong ena hoba ke ntho e tlo ntshetsa maphelo a bana ba rona pele. And I hope and pray that they will do so without any disturbance. Ki nahana hore ba tla etsa jwalo ho se letho le ba thibelang. Ka mantswe a makgutshwane, before ke qetella, In short words, before I conclude, I also like hore ke tsebise ka boteng ba makhanselara a rona le di-colleagues tsa ka Mafube. I would also like to introduce my counselors here in Mafube. I've got the speaker of Mafube, Ms. Matsatsi Mufokeng, Ke na le speaker sa Mafube, Ms. Matsatsi Mofokeng, and the chief whip of Mafube, of ANC, Councillor Jonas Kotsi. le chief whip ya ANC, Councillor Jonas Kotsi, And all other councillors who are here. To save time, I wouldn't mention everyone who's here, but they are here. le ma-councillor a mang a mangata a teng mona. Nka se batle hore ke ba tsebise ka mabitso, empa ba teng moo. With those words, I hope and pray that this process will be very fruitful to our community, and it will also shape our kids, whatever that we are going to engage on today. Ka kakaretso ke a thaba hore tsatsing lena la kajeno re mona ke hopola hore se tlo etsahala tsatsing lena se tlo ntshetsa bophelo ba bana ba rona pele. I thank you. Ke a leboha. Thank you very much, Executive Mayor. Ke leboha ho menahane majoro. Niyambona madoda uze ngobuso elizweni. You can see he's a handsome young man. Hayi asikuva baba. Uyatolika? Yes. News. Yes. You can see, right, you can see he's a young man, a handsome young man. And very energetic. Unamandla kakhulu, Mara usoyiki stage. but he still has stage fright. Fanele simhlanhlatha amadolo simqinise. We must still train him very hard. The way he stands ungathi angabaleka ne. Lendlela ame ngayo, it looks like he wants to run away. It's his first time ehlala rugby shoulders ne members of the National Parliament. Uyaqala ke ukuba adibane namalungu eParlamente kazwelonke, Honorables. amalungu abekekileyo eParlamente. Yes, don't forget that one. Thank you very Funeka much. sisibhalele. Mayor, I would like to share with you that we wanted to spend the whole of next week and the weekend here in Fezile Dabi. Majoro ke kopa ho qoqela hore But beke e tlang kaofela re ne re lakatsa hore re qete beke re le but you mona never Fezile. share with us into odume ngayo Empa ha o so re jwetse hore na o tsebahala ka eng kule ndawo yakho yaseFezile Dabi. tulong ena ya hao ya Fezile Dabi. Mara Thabo Mofutsanyana besingathi singahlala for a month Empa Thabo Mofitsanyana e ne ka re ka dula kgwedi kaofela because we know an area called Clarence Konapa, hobane re tseba tulo e nngwe e bitswang Which is- Clarence ka ona ka moo. which is a beautiful area there.
e leng tulo e ntle ka ho fetisisa. So asahlalanga la siyahamba manje masiqeda nje endisheshe. Ha re a dula mona, ha re dule mona, re a tsamaya, ha re qeta fela mo. Yes, we can see that the hall is full and people are still coming. Re a bona hore holo e tletse and batho ba ntse ba tla. And we understand today ipay yabantwana. Ra utlwisisa le hore tsatsing lenana ke pay ya bana. Yeah. Thank you very much for welcoming us. Ke leboha ho menahane ka hore amohela. Siyabonga no Madam Speaker and Chief Whip and everyone okoyola. Re leboha ho menahane ka Madam Speaker. Let me Chief Whip, promise you, we are not going to waste a lot of time. ha re tlo qeta, ha re tlo senya nako e ngata, ke tshepiso ya ka eo. Especially that I've noticed that you do have the documents with you. Haholo jwang ha ke bona hore le tshwere tokomane ka letsohong la lona. Hoping that you have had a chance to browse them and peruse them and remind yourself about these amendment bills. Ke hopola hore le bile le nako ya hore le shebe le ikhopotse hore na bili ena e bua ka eng. But for those that were unable to get early in the hall, Empa bao ba sa e fumanang mo holong, I will just quickly summarize what is entailed in the document. ke tla khutsufatsa ka bonyane fela hore na e bua ka eng. One of the clause that is in the bill, the one that we have come for, that is the Children's Amendment Bill. E nngwe ya ditloso billing ena e re tlileng ka yona ke ya ntlafatso kapa phetolo ya bili ya bana. It deals with section 22 and also section 21 E sebetsana le karolo ya bo 20 le karolo ya 91. in terms of the parental responsibilities. E bua ka maikarabelo a batswadi baneng. What interests males and fathers of the kids is this one of being included to be responsible for growing up their kids. Ho monate ka yona ke hore e na le sehlomathiso seno sa hore bontate ba tlamehile ba nke maikarabelo ba kgodisong ya bana ba bona. Ours is to take what you are saying to us and take note of it and go and present it to the parliament. Mosebetsi wa rona ke ho nka sohle seo le se buang, seo le se hlahisang. Re tsamaye ka sona, re se hlahisa re fihla parlamenteng. And then ultimately it will go to a parliament called NCOP. Qetellong e tla ya karolong ya parlamente e bitswang NCOP. It will come back again to the parliament and you have to look at channel 408 where you'll see the proceedings on how to take a bill to an act. E tla boela hape e khutlela ho rona parlamenteng mme e tla hlahella ho channel 408 re bone hore na ho etsahala jwang ka bili e. So today the purpose is to listen to you on what is it that you are saying we must add in these amendments or subtract from these amendments. Taba kgolo ha re le mona ke hore re tlo mamela maikutlo a lona hore le batla hore re kenye eng kapa re ntshe eng ho bili e. It touches child marriages, E bua ka manyalo a bana where we know that sometimes there are these forced marriages that are being undertaken by kids. jwalo ka o tseba hore ho na le bana ba qobellwang hore ba kene lenyalong, Which we 100% condemn, e leng ntho eo ka nnete re tshwelang ka mathe ka hohle hohle. the forced marriages, Manyalo a hatelletsweng. because it usually happens when a child is still underage Hobane hangata e etsahala ha ngwana a ntse a le tlase dilemong. and it'll also promote this thing that we call children trafficking. E hape e ntshetsa pele ntho ena ya ho kwetelwa ha bana. I made an example yesterday in Thabo Mofutsanyana, Ke ntse mohlala maobane ha re ne re le Thabo Mofutsanyana, quoting the area here in Mangaung, ke
Ki bua ka sebaka mona Freistata Mangaung. Where one of these years, I can't remember, where we got so many kids that were abducted and put in that flat in Mangaung. Ka selemo se seng, ha ke sa hopola ke selemo se feng, empa ho ile ha ba le ketsahalo ya hore bana ba utsuwe mme ba kenywe flateng e itseng hona Mangaung. Coming all over from these provinces, from Eastern Cape, via these small towns, you name it, Dordrecht, Indwe, Mthatha, all the way from Durban, and they were placed by these cruel men in that flat. Ka nnete ba ne ba hlaha ditulong tse fapaneng, diprovinseng tse fapaneng, bo But, Eastern Cape, Mthatha, ba hlaha hola Durban, ba le moo kaofela. They were transported by these big trucks. Ba ne ba tsamaiswa ka dilori tsena tse kgolo. What I would like to commend to you, Free State communities, is that you took a stand to go to those flats and you demolished those flats and you took out the kids. Others were coming from Mpumalanga. So ke ratang ho le tlotlomatsa ka sona ke sa hore lona batho ba Freistata le ile la ikopanya le ke tsa ngatana e nngwe. We also- Mme la ntsha bana bao ka moo. We also encourage you to do the same even now. Re le kgothaletsa hore le ka etsa ntho e tshwanang le eo le hona jwale. This bill also touches section 150 that deals with unaccompanied migrant child okanye migrant child. Bile ena hape e bua ka karolo ya 150 e buang ka bana ba tswang ka ntle. We have Naheng to, tse ka ntle. we have to protect our kids, Re tshwanetse re tshireletse bana ba rona. not to sell them and give them away to different areas in terms of outside world, that is abroad. Ba se ithekisi kapa re se ba rekisi ho batho kapa dinaheng tse ka ntle. Without registering those parents that are fostering them or are taking them away from their countries. Ntle le ho ngodisa batho ba no be leng hore ba ya ba fostera ba hlahang naheng tse ka ntle. At the end of the day, you don't even know where she or he went to. Qetellong ha o tsebe hore na o ile kae. So also it touches this thing of the child protection register. E hape e re qaqa nthong ya child protection register. Even myself, I haven't gone to the police station and check whether, how far are we with the cases of the children abuse and children sexual abuse or any abuse Le that you nna ke le have tjena ha reported. ke so itlhophe ka ho ya police station ke lo sheba register hore na di This- case di se di le ho kae tsa bana ba hlekefeditsweng jwalo jwalo. This bill also reminds us that it's our responsibility as parents to make a follow-up for these cases and request the police stations or police commanders, people that are responsible for children's case, to check how far is the case of so-and-so, of 19 so-and-so. Biliena hape e re fa maikarabelo a hore re tlamehile re tsamaye. It is good. Re shebe mono police station re check le maponesa hore na case e itseng motho a itseng o na a felle kae ho etsahalang ka case eo. It's our right to do that. Ke tokelo ya rona ho etsa seo. You are not interfering with anyone's business or Ha o duty. kenane le ditaba tsa mang kapa mang. But we don't do that. Empa ha re se etse seo. The foster care order is also one of the other things. Taba ya foster care le yona ke e nngwe ya tsona. Even today, you'll get kids, in fact, you'll get people that are saying, I didn't get the money. Letsatsing lena le hodimo o ntso kgona ho fumana batho ba reng ha ke a fumana tjhelete. I expected to get the foster care grant today, but Ke ne ke tshwanetse hore ke fumane tjhelete ya ho fostera tsatsing lena empa not following the right channels and the right procedure to do that.
a sa latele metjha e loketseng hore a etse seo. Let's make sure we follow those procedures and processes Ha re etseng bonnete ba hore re latela metjha e by, lokileng by consulting the social development officials. ka ho ikopanya le ba social development. We all know that that one of foster care also undergone through the court. Re a tseba hore le yane a foster care ile a feta ho lekgotla la dinyewe. Then there's also these things that are called inkuliso or crèche or preschools or ECDs. Hona le ditheo tsena tse re di bitsang ECDs. We are supposed to get funding from the Department of Social Development. Re tshwanetse re fumane lethonyana le itseng ho hlaha ho social development. But an assessment needs to happen to that one Empa ho tlamehile ho shebuwe ho lekolwe ka eo. and be assessed whether it is conducive for the kids to be kept on that. Ho be ho shebuwe ho lekolwe hore na e tlo tswela bana molemo e bile bana ba ka dula mona. And it must comply with the regulations. Ebile e tlamehile e ikamahanya le melao le melawana ya seo. It's more or less the same with these ones that are called partial centers and alternative centers, or sometimes we call them drop-off centers. E tshwana le tsena tse ding tsa ditsha tse re reng ke di drop off centers. It also undergoes the same process with the above ones, the Le yona e ntse e tshwana le tsena tse ding tse seng re di boletse. because you have Ntse to a ho also tsona. apply and also get a certificate, a registration certificate. O ntso tshwanetse o etse kopo mme o fumane certificate sa hore o registerile. The other one is adoption services. E nngwe ke ditshebeletso tsa ho adopta. You know, that one makes me very worried. Wa tseba eo e nketsa ke The Kgathala fact matla. of the matter, we as Africans, we are not adopting people that we don't know. ntlha ke hore rona re le ba Africa ha re adopte batho ba re sa ba tsebeng. We only want to adopt kids that are from your sister, from your relative, from your brother who has passed on. Re batla fela hore re adopte ngwana wa ausi wa hao wa abuti wa hao wa mang wa lapeng e leng hore o sa fetile. As the committee, we have come to encourage you to do the adoption, but it needs to be followed in a correct procedure. Jwalo ka committee re mona ho tla le kgothaletsa hore le adopte empa le etse seo ka tsela e tshwanetseng. You must go to those centers, the orphanage homes, and check whether are there kids that are orphans and are not exposed in the environment. Le tlamehile le di khutsaneng le shebe hore na hona le bana ba seng ba le ready hore ba ka adoptuwa. But it happens under strict regulations because social workers will visit you randomly. Empa e etsahala ka tsela e thata hobane Unannounced. basebeletsi ba setjhaba di social worker ba tlo tla ba o etele ba shebe hore na o entse dintho hantle. Unannounced Ba sa o jwetsa because they would like and see whether this kid that you have fostered, you are not abusing her or you are not using her or him in a manner that is not accepted by the act. hobane ba batla ho bona hore na ngwana ena o mo fosterile o mo adoptileng na o tshwarehile hantle ha o mo hlekefetse ka tsela efe kapa efe. We know we have an act of 2005, Re na le molao wa 205 that is a Children's Act. ke molao wa bana. But as the time goes on, Ha nako e ntse e tsamaya we saw that there is a need to fill in these amendments. re ile ra elelwa hore hona le tlhokeho kapa re tshwanetse hore So- re lokise mona le mane billing eo. All what we have talked about needs to go through the municipality at times. Sohle tseo re seng re buile ka tsona di tlamehile di fete masepaleng ka nako tse ding. That is exactly why we are very excited when we see that the municipality representatives are with us. Ke ka hoo re thabang
ha re bona hore ba masepala ba teng mona le rona. Because ultimately you have to know the roles of the municipalities. Hobane qetellong re tlamehile re tsebe maikarabelo a ba masepala. And communities should work hand in glove with the municipality. Ebile le setjhaba se tlamehile se sebedisane mmoho le masepala. If you want a site, you have to undergo through the municipality. Haeba o batla setsha o tlamehile o ye ho masepala. A site for inkuliso or orphanage or old age home. Setsha sa lehae la bana la maqheku jwalo jwalo. If you are short of infrastructure, Ha o shota dintho tseo di sebedisang you have to undergo through the municipality, o tlamehile o ya ho masepala. which are their responsibilities to assist their communities on that. E leng maikarabelo a bona hore ba thuse setjhaba ka tseo tsa mofuta oo. Then therefore, we have come, excuse me, to check whether do you support this bill or do you reject it? Hape o tlamehile o bue hore na wa e amohela bili ena kapa ha o e batle. So most of the time we will be given to you to do your submissions through the mic. Nako kaofela re tla lefa sebaka hore le bue maiki moo. If your submission is too long because you can't be reading the whole thesis, because you have to give other people a chance, you can submit it to that table that we showed you. Haeba ntlha tsa hao di le telele re bona hore o se ya lololo. You will be given a specific time to speak. O tla fuwa nako e ikgethileng ya hore o tlo bua le panele mona o ba fe maikutlo a hao. As I promised you that we won't hold you at ransom by keeping you the whole day here. Jwale ka ke le tshepisitse hore ha ke na le beha monana lesea kaofela. First and foremost, we will identify the hands. Re tla sheba matsoho. We will call you to come and sit in these chairs that are in the middle. Re tla o bitsetsa ditulong tsena tse mona hore o tlo dula moo. Introduce yourself O itsebise and you make your presentation o bua taba tsa hao. for not more than 5 minutes, including the interpreter. E seng ho feta nako e ka reng 5 minutes e kenyeditseng le ya motoloki. You will see that it takes a lot of time because we have to give them to interpret. O tla bona hore e nka nako e telele hobane re tlamehile re ba fe sebaka hore le bona ba toloke. And then at the end you have to say, I support or I reject. Qetellong ya puo ya hao o tlamehile o bo bua hore wa e support-a kapa o hanana le yona. One thing I have forgotten to tell you and share with you. Ntho e nngwe e ke lebetseng hore ke le jwetse yona ke arolelana le lona. What's up to your families or kids to open up the WhatsApp and also tell them that you are on YouTube and Twitter and Instagram. Jetsa bakgotsi ba hao le ba leloko ka WhatsApp hore o I can notice that the mayor is already on YouTube. He is also looking at us while we are seated here. ke a bona hore meya o santse a le ho YouTube ha ntse re dutse moo. Lastly, you are televised. Ya ho qetela ke hore le TV. So if in the morning you have forgotten your bukuza, your powder, your face powder, and your lipstick, please put it on right now. Haeba hoseng o lebetse ho itlotsa ka ntho tsa tsa boteng. You don't have. E tlotse hona jwang. I can see Fathers for Justice is saying he doesn't have. Ke a bona hore Okay, the just- Fathers of Justice o re hana Just yona. wipe your face and smile for the TV. Me o bonyetse TV. We are also encouraging you to listen to that 408 channel. You'll see yourself there. Re kopa le shebe 408 channel o tla e bona. I'm not joking, I'm serious. Ha ke You can swatse. see the way I always Bua smile. nnete. Okay,
Can I identify hands then? Tjhe, nka bona matsoho. 1, 2, 3. I'm giving you numbers, ne? Ke o fa You can dinomoro, come speak. dipalopalo. You can come. No, Chief Whip, you can come, you can follow. Chief Whip o ka tla, o Chief ka Whip, latela. we have put those chairs in the middle. I said 3, 4, 5. I'll come by you, fathers of land. I know what you're going to say. 5, 6, Fathers for justice. 5, 6, you see. You two. Ausi le wena ona mo wena. Nazi izitulo batho. Ditulo ke tsena mona na. There with the yellow t-shirt. Wena wa Father wa for skipa se justice, you can follow there after Father the for yellow Justice. t-shirts. o tla latela ona wa skipa se yellow. Come forward, Sisi. I said you must introduce yourself, okay? Ausi ke kopa o tla ka pele le wena. Take away your mask. Mama, Re kopa o na apara izitulo, the Me- questions. Me ke tsena ditulo, ke tsena ditulo. Me, Me ke tsena Puka. ditulo mahareng. nangu security pa at the back is calling you. Hlokomedi ke yane morao mane wa o bitsa. Ngena kubo baba, take away the mask, smile, Ntate and kena ho wipe tsona, your face. o bo so se. Present. Mme o re bolella se o tlileng ka sona. Thank you. Re a leboha. Can I see the indication by hands, the social workers or social development Re kopa ho bona basebeletsi ba department? setjhaba ba tswang lefapheng la Where are they? ntshetsopele ya setjhaba ba ho kae? Okay, thank you very Re much. leboha ho menahane. Get ready ke, for you to answer some of questions that will be asked. Re kopa le itukise he le ngole fatshe dipotso tse tla botswa mona le hore le tlo kgona ho di arabela ka morao. Over to you, sir. Thank you. Ntate sebaka ke sa hao. Ntate ke na le 5 minutes ne ke kopa hore ke tla kopanya dipuo. Ke kopa hore ke use right ya ho sena ba le interpreter except interpreter ya batho ba sa utlweng ka ditsebe. Can I have to use the right of not using the interpreter except using the sign language interpreter? No, in that people that are seated there are speaking Sotho, and you might be speaking Tswane or whatever. And this is Venda Tsonga people, and this is Tswane. Okay. And that Retla- one is African speaking. So it's Batho a ba buang mane, ba variety buang of. dipuo tse fapaneng, re na le ba buang Setsonga, ba buang Afrikaans, le ba buang dipuo tse di maleme a fapaneng. Ka hona re lokela ho sebedisa ditoloko. Don't stress, keep on. Okay. If you Uska tshwenyeha exceed wena. the time, I will stop you. Once you look at my mic red, you must know that time, injury time. Thank you. Ha o so bona fela Mike wa ka o so le mogubedu tsebo so le mo nako nako ya o se le motinyaneng. Se iqala nako ya ka. My time has started. My time started. Thank you very much. Chairperson, Ke a leboha haholo modulasetulo. batho ba teng, And all all the of the people that are officials, here let's and say le do this. baofisiri ba leng All teng. protocol observed. Le batho bohle ka hara holo ena. Lebitso la ka ke nna Thembi Nkosi Ndeya. Lebitso la ka ke nna Thembi I hate Nkosi Ndebe. social media, but today I had to come Ha all ke the rate way metjha ya because puisano. this is a parliament, Hobane a sena ke legal parlamente. institution. To cry E leng out setheo sa mo- sa- and pray sa my molao. prayers E to le hore ke the tlo llela ho lona. officials today. Ho lona diofisiri tsa molao. I can take most men that are above my size with Nka my bua banna ba skills lekanang of le nna, karate, ka but I was ditokelo tsa abused by bona. my wife. Empa le nna ke ile And ka hlekefetswa ke based mosadi wa on ka. that, Imake baba. Tsheheditse ka seo. Can you We are touch talking- Ema hanyane ntate, ema hanyane. Maganyana. Ema Mina hanyane. akibuwi mina ndiyathetha ndichilo mos ukuthi ndibuye eKomani. Jwale So ka I ke might buile not ntate, get nna ke you. bua Sexhosa, ke tswa Komane. Ndiyathetha miXhosa. iXhosa Nna- lale. So please give this tolik or this interpreter to interpret for us. Ka hona re kopa hle o If you fetole ka switch nako. to Sotho, it's fine. He's going to interpret. If you switch to English, he is going to interpret in Sotho or Tswane or whatever. Re tla fetolela dipuo, haeba o bua Sure. Sekgowa re tla sisa Sesothong, haeba o bua Sesotho re tla sisa Sekgowa. Yeah, the honorable members are requesting, let's not speak on the same time. It makes us to, Hobane re bua re- Se re roba bua rona. re ka- re bua re le kaofela, seno se etsa hore ntlha ya hao e se ka qaqa. Ka Don't hona, s- a re fane sebaka. don't start afresh, ne?
Start where you were. Qala moo leng hore o feleditse teng. I am a father, Ke ntate, I'm an uncle, ke malome, I'm a community member. ebile hape ke setho sa setjhaba. I'm here to ask Ke mona ho This tla le parliament. botsa parlamente ena, this portfolio committee portfolio committee to ena. enforce this legal document from the High Court of South Africa. Na le ka ikenyeletsa pampiri ena molaotheong na wa naha. Please don't give women too much rights, Re because my kopa le daughter, seke la fa basadi ditokelo tse ngata. let us not correct wrong with a wrong. Ka hona a re seke ra lokisa phoso ka phoso. This South Africa is based on constitution, Afrika Borwa ena e theile ka molaotheo, which is non-sexist, non-racist, e leng hore ha e kgethollwe ka bong, ha e kgethollwe ka morabe. in this document, I'm supposed to be the legal father, Ho latela which tokomane I had to ena pay e over a $250,000 that I don't have to to latela lawyers tokomane ena e that I mpolella was hore ke supposed to. ntate wa molao. All I'm asking for Se ke se kopang fela is the right ke tokelo. for my children to be raised by the father. Ke kopa tokelo ya hore bana ba ka ba hodiswe ke ntate a bona. This is the social department which encompasses churches and Ena how ke people lefapha la are living ntshetsopele ya in setjhaba, e leng community. hore e kenyeletsa dikereke. I only saw my father when I was 13 and he died the next year. Ke ile ka qala ho bona ntate wa ka ke dilemo tse nang le We are- 13, mme ka mora selemo a ba wa hlokahala. We are in a space whereby 16 days of activism against children and women abuse. Ha jwale re sebakeng se leng hore re matsatsing a 16 days ya kgahlanong le ya tlhekefetso le basadi le bana. There is no need. If there was no cancer, if there was no COVID, we wouldn't wearing masks. No, ha o hlokahale hore re apara di-mask tsena ha eba COVID e ne le siko. There will be no cancer association if there was no cancer. No ke ha bana le mekgatlo ya dikankere ha eba kankere e ne le siko. There is no need for fathers for justice. Ha ho hlokahale re bana le If mekgatlo ya Fathers this for Justice. parliament follow the enshrined, my rights that are enshrined in the constitution as a father, Ke that I parlamente should ena not e etsang bonnete fight in ba hore courts. ditokelo tsa ka tse leng mo tokomaneng ena di a bonahatswa. A woman has rights with no argument. If you go to police station and report that your wife has taken children from you, the police officer says to you, it's their mother. What's the Basadi bana problem? le ditokelo tse ngata ha ya police station o re o tlaleha maponesa a o bolella hore ke mme wa bana. She used to abuse me. I opened a case and she was never arrested. She decided to open a counter case and I got arrested. O ne a nhlekefetsa mme ha ke o mmulela nyewe ha ka tshwarwa empa yena ha mpulela nyewe nna ke ile ka tshwarwa. She beat me in front of the congregation O with ile a a clap ntlhapa ka and pela- ka everybody pela- ka screamed. dintho tsa kereke. They thought I was beating her. I said, but I did not Ba ne do, ba and my nahana- face ile was a red. ba hoeletsa, ba ne ba nahana hore And the nna ke ne ke deacon mo otla. stood by her. Empa molao o I ile a had- ema le yena. I've got 22 stitches on my forehead Ke because of that rukiwe ka being makgetlo in a 22 custody. mona phatleng. All I'm asking for, Se ke se kopang fela. teach my children legislation at school. Ke kopa le sekolong le rute Teach bana my ba ka children molao how the motheo. country and the companies are run. Sa le ke le rute dikgwebo hore dikgwebo molao o tsamaya jwang. Don't teach my children how to have sex. Le se ke la ruta bana ba ka thobalano. I'm asking this parliament, Ke kopa parlamente ena. this divorce, final divorce, I can't institute it. I can't say Lengolo my la tlhao children. le ke nang le lona, ha ke kgone ho le ntshetsa pele. It was my son's birthday on Sunday. She Ka decided Sontaga to le go and lengwa- take le my letsatsi son la tswalo la and ngwana vanish wa with it. I had to go to school to celebrate with my son's 15th E birthday. le hore ke kgone ho ba le ngwana wa ka ka tsatsi la letswalo, ke ile ka tlameha ho ya There is sekolong. sa There's hae. what we call parental alienation. What Ho must na I le ntho e do? leng hore ho qhelelwa Must ka I become thoko another ha Mondlane? batswadi. Today, most men in South Africa, they're getting granted at 60 because of that old man who decided to say, I'm feeding this woman for her entire life. Ka She's lebaka getting la- paid kajeno earlier banna than me. ba fumana grant ya pension ha ba se ba le 60 ha ba se ba le 60. But I'm supposed to wait until I'm 65. At the moment, she's ill-treating me. But I've been Nna ke lokela- contributing to these funds. Nna ke lokela ho mo support-a nako tse tse kaofela e le hore nna fela ke emela ha se ke fihla dilemo tsa 65 nako e kaofela nna ntse ke mo support. But today,
All I'm asking for. Ntho e ke e kopang Everything fela is here. kajeno. Ntho e kaofela And di mona na. the third part, Ntho e utlwisang bohloko. Family Advocate is a women's club. I go there, and it's even worse. Family if they Advocate see ke that this mokgatlo wa person basadi. has a parcel number, is a member of their group, of the government. I'm here today. Ke mona I'm on kajeno. unpaid leave. Kajeno ha ke Just to- patale lo patala to ho ba ask mona. you, Ho le to kopa. ask you, look Ho- at this. ho le My kopa. children need me. Ho le shwantsha hore My ke children kopa le need me. shebe sena, What must I bana ba ka do? ba Must I ntho. commit suicide so that you Na can ke understand ipolaya. that my children need me? Na ke ipolaya ho For bona hore 5 bana ba ka ba years, nhloka. I've been fighting. I've got Dilemo a tse bill hlano ke of ntse ke lwana. 4,500 this Ke- month. ke- But ha because jwale se ke a woman, patetse di a 400,000 certain kgweding ena. species has everything that when the child is born has the right, the father has no right. So molao o re ha ngwana Can I a be a hlaha role motswadi model o na le to my tokelo empa children? ntate hana tokelo. Please. Ka kopo. I don't support this bill. Ha ke dumellane le molao ona. Don't support this. Ha ke dumellane le molao ona. Thank you very much, Thembikosi. Re a leboha ntate Thembikosi. Thembikosi, Ntate Thembikosi. can I request one of the social workers to go somewhere? They will check for the room. I could see that it's a big clean. Ne re tla kopa e mong wa basebeletsi ba setjhaba ho bonana le wena. Ho e nngwe ya dikamore tse teng. No, no, Ke no, basebeledisitse, no. ha o sana taba. Mahlonono, Mme Mahlonolo, can you go with him ne re kopa hle le buisane le yena. and interact, Re kopa hle le buisane le yena le thusane le yena. please? Ka kopo hle. One thing I have forgotten to tell you, Ntho e there nngwe are fela ke lebetseng ho le bolella yona. things that are very sensitive at times. Dintho tse leng hore di hlokolose. And if you feel that it's going to be touching you emotionally, Mme ha o bona hore mohlomong di tlo utlwisa bohloko. yeah. Mahlonono, can Mme you follow them and also, that, okay. Okay. If you feel there are things that are very sensitive Haeba o hlokomela hore ho na le dintho tse hlokolose tse batlang ho and di bua. things that you might not be able to speak through the mic with them, Mme o bona hore dintho tsena mohlomong o keke o tlo thatafalla ho di bua mona pela batho. you can as well go to those social workers. The other one is seated there at the back. Can I request that one that is seated there? Ne re kopa hore o ikopa o iteanye le ba bang ba basebeletsi ba setjhaba ba dutseng A zelang mane. Mme re kopa phambili. hore ba duletseng ka mane morao le bona ba tle mona na. So that if there is any case that needs to be attended right now, E le hore mohlomong haeba ho na le taba e itseng e lokelang ho sebetswa ha jwale. we can be able to refer that particular individual to them. E le hore motho ya boemong bo a ka iswa ho bona basebeletsi ba setjhaba. Thank you very much. Re leboha ho menahane. Okay. Can we then proceed, ma'am, over to you? Re ka tswela Thank pele you. mme sebaka ke sa hao. Nna ke Paballo Lepitla, My name is Paballo Lepitla. ke a leboha ka sebaka se ke se fuwang. Thank you for this Ke opportunity. dumedisa motho e mong le mong a ka hare ho sebaka sena. I greet Ka everyone in this lebitso la hall. Morena Jesu, amen. In the name of Jesus, amen. Ke hlomphile setulo sa hao moetapele wa ka. I Nna ke respect your tabeng ena. authority, my leader. Ke tabeng ena migration. I'm on this issue of migration. Taba ena ke utlwisisa hore mmuso wa rona o re feitse haholo. On this issue, I understand that our government has failed us a lot. Lebaka ke lena, ba And this tla is ho the rona reason. ka diqeto. Ba tlile ho rona ba se ba re entseditse diqeto. They came to us already and decided for us. Ha ba qala ho rona pele ba tlo utlwa maikutlo a rona, They never consulted with us jwalo ka di-ECD. as ECD's practitioners. E nngwe hape taba ke ena ya hore ka nnete e la re ha ba se ba fihlile ka diqeto tseo tse leng hore ba tlile ho rona ka tsona. And the other issue is that when they came with those decisions that they already decided, Rona ya ba ha re na karabo ya yona. we had no answers for them Hobane ke diqeto tse re di nketsweng. because these are the decisions that were taken on our behalf. Ke bona bohloko ba yona hore e tlo tlisa poverty e ngata ka hara Free State. The painful part is that it's going to bring a lot of poverty inside Free State. Ke bona hore e tlo tlisa abuse ya bana e ngata ka hara Free It's State. going to bring a lot of children abuse in Ka Free mantswe a State. mang ke utlwisisa hore ha ke dumelang le bili ho hang. So in other words, I'm trying to say that I do not agree with this bill. Ke a leboha. I thank you. Okay. Thank you very much. Re leboha haholo mme.
Okay, over to you. Ke tlo dumedisa ntlo ena ka tsatsi la kajeno. I greet everyone in this hall. Ke tlo leboha motsotso ko fumaneng. I thank this opportunity I'm given. Okay, Papa. Ke se ke dumedisitse. I've already greeted everyone. Ha ke na taba tse ngata. I don't have much to say. Ke tabeng ena bo di-ECDs. I'm on this issue of ECDs. Ntona gore shifting ya ECD e kae e kae. This shifting that ECD Ha comes ke this tlo side dula- and that side. Nna ho ya ka nna ha ke dumelane le yona. I do not agree with that issue. Re feiswa haholo ke mmuso wa rona. Our government has failed us. Ha ba re botse. They don't consult Ha ba us. utlwise maikutlo a rona. They don't Ba care re- about ba ya re- how ba ya we re feel. bolella. They just tell us. Ha ke dumelane le yona hohang. I do not agree with Ha that. ke utlwisise ho ka ba le mosadi yo mong. I do not understand that ya another ka woman tloka ka ntlo ya hae, who can come from her a house tlo mpolela hore ke etseng haka. and come and tell what should Ke I do in my tloseng house. ke be eng. Where should I put where Nako and e why? fetseng kgale a ntse a le kae? All of these times, where E she was, where sedise was le re she? tlhale tsona hole. E sedise. Oh, Tlhale tsona hole. we come far with this ECD. Tsatsi le re tlo bolela hore na re tlohe re ye kae. Today, now they're telling us Nna where ha we ke should go. ha ke dumele leqeto ya bona. I do not agree with Ha your ba re botse ba position. re bolella. They didn't ask us, they Ba are re telling us. feila. They are failing us. Ha ke dumele le bona hohang. I do not agree Ke a with you. leboha. I thank you. Thank you very much. Ra leboha, Uminahadi. Okay, mandinga assume into yoba nizawuthetha into enye. Let me not assume that you are going to say the same thing that you have said. Let me give you an opportunity. It's your right to talk. Okay. Dumelang, ke a le dumedisa. I greet you all. Ke thabetse ho kopana le parlamente e re e bonang di-television ka mehla. Parliament to change. Ke mme Manini Mzweni. Manini Mzweni. Ke tlo hlahisa fela hore ke hlaya ECD le nna I will only mention that I'm also from ECD. as a founder. Yaka ke le motho wa ikreileng. Ke batla ho utlwisisa hore na I want to understand if e tloa ho te ya tloswa e shiftelwa site-eng e nngwe. if a place has been moved to another place, Se tlo etsahala ka rona ke sefeng? what is going to happen to Because ha o us? ka sheba hangata di-ECDs, di-founders ke batho ba sa rutehang. If you can see the ECDs, most of them are unlearned people. Ba e leng hore ba entse di-ECD tseo ka tjhelete ya bone, ya malapa a bone, ya bana ba They started bone. this ECDs out of their own pockets. But qetellong ho tla education e re ya migrate e isa batho kwana. But at the end, the Department of Education will come in and say they immigrate, they are going to move E these re sa e people tsebeng ke hore na e another tlo way. dumela hore re nka re ntse re sa ruteha jwalo na. We don't know if they are going to allow us to absorb us being uneducated. Kapa e le hore raela ka ntle e lata bana ba Or is it- banyenyana ba tlo sebetsa di-ECDC. Or are they going to take us out and take young kids to run this ECD? Ya bobedi ke ne ke kopang ho e hlahisa. Secondly, the second thing that I want to ask, Ke hore lefapha la rona la social development, our department, Development Department, rona re a le rata ebile re a le we hlompha. love it and we respect it. Hobane ntho e re e hlokometseng kore dilemo tsena tse sale e re pampera. Because we can E see re that jesa it had- dinama, re it ja had dinama been le bana re ja pampering us, eng. it give us groceries, meat and Kwana everything. education re bone dikolong ba ja di-erekisi ba ja dinawa. But with education, they give us vegetables, beans. Jwale ra ipotsa hore na ho tlo etsahalang ka bana ba banyenyana hakalo-kalo We ba tlo ask- fuwa dinawa ke a kgola le di-erekisi. We ask ourselves, the young baby, the kids, are now going to be supported with beans. E nngwe hape ke kopang ho e botsa ke ena ya hore And na ha lentils. dikolo di kwalwa ha 4 ke a kgola ka selemo. If the school is going to close 4 times a year, Ho tlo etsahalang ka bana ba banyenyana ba ba isang dikolong ba e leng hore dikolo e tla be di kwetswe batswadi ba le mosebetsing. what is going to happen with the young kids who Whereas their rona re parents sa are going to kwale work total. and the schools are now closed? The And with the ECDs ECs did not close. Ha re kwale ho hang. We don't close totally. E ke kopang ho e botsa gore na hana jwale bana ba ya ka matsatsi dikolong. What I'm going to ask now, kids are now going to school on rotation basis. E bang education e re nka bana ba 3 years upwards ho ya dikolong. And the education says they take kids from 3 years upwards to go to school. Ho tlo etsahalang ka bana bao hara beke ba sa ya sekolong. What is going to happen with those kids who are not going to school during the week? Ha ba ile sekolong ka 12 ba hae sekolo se tswile. They go to school 12 o'clock, they are back at home, the school is now closed. Jwale ka nnete ha ke dumelane le bili ho I hang. totally don't agree with the bill. Ka tlasa mabaka ano e leng hore rona re leka ho thiba di-rape, re leka ho thiba ntho tsena kaofela. With Ba e one- kgothaletsa. all those reasons that I've mentioned, so they are now promoting rape, which we are now trying Ka to mantswe a stop. makalo ke a leboha. Thank you I would like very to thank much. you. Before you four fathers of justice, let me give over to Honorable Ilangulu. There is sort of a misunderstanding of our purpose.
for coming here, Ho na le batho ba sa utlwisiseng ho tleng ha which we have to clarify it right now, so that people are not a little bit not understanding. A re Why are baakanyeng, we re here? lokisa taba ya ho eteleng ha lona mo, Okay. mo e leng hore batho ba bantsi ha ba utlwisise. Thank you. Thank you very much, Chair. Ke a leboha modulasetulo. Uh, my humble request from you Kopo people ya of ka. Mafube local municipality. Batho ba ha Mafube ke batla ho itirela boikuelo le kopo. The portfolio committee is here to listen to you. Portfolio committee e mo ho tla ho tlo le naya tsebe. The portfolio committee is not imposing any law to you. Portfolio committee ha e le tsentse molao o rileng mo ho lona. That is why this amendment bill, Ya ka e le hore molao o re nyakang ho fetola o. if there are issues in this bill Ha e le hore ho na le mabaka a rileng di issues mo molaong o. which which you don't understand or you don't want to see it in this bill, If ha ba tlo nna teng ka fa kgotsa ha o e utlwisise. it's your opportunity or your time Ke monyetla wa hao ebile ke nako ya hao. to adjust or to bring in what you think it will be for the best interest of you. O ka tlisa diphetogo tseo tse bona di tlo tswela molemo mo wena. Whatever is written in here, Se se ngwetsweng mo. if you feel you want to take out something Ha e le hore na se batlang ho se ntsha mo, and you bring in something, o kgotsa o nyaka ho tsenya se sengwe mo molaong. that's what you need to do. Ke se o tshwanetse hore o se dire. And by so saying, Ya ka ke bua yana. I'm not saying that you need to say that, yes, I agree with the bill, but, or you support the bill. Ha se hore nna ko ra ke re o re eng ke a dumellana le. But you can say- ke a e support. I support the bill with amendment. O ka nna re ke support-ana le molao o, mare ke batla ho dira diphetogo tse di rileng. Like the first speaker, Tembikos, he said a lot of things, Ya ka Thembi Nkosi mo but he never mentioned that he want to see into the bill. Hanke a batla ha tlhahisa hore ke nyaka ho tlatsa eng ke nyaka ho ntsha eng fa. If there's something that you don't want to see in the bill, it means you must bring in something that you want to see. Ha e le hore ha ona se batlang ho se bona. Tlisa We se are o batlang ho se here bona. because we're still going to debate the bill. Because sa mara tlotsa hape re ngangisana ka molao. And there will still time after our coming year And for we- you to submit. O tlotsa re tlotsa lebaka le leng hape hore o re neele tshwetso ya hao kgotsa tletlebo ya hao. We don't want to mislead this house. Ha re batle hore re di se ko lefifing ka This moo. is not a final document. Ha se tokomane ya bofelo e. We're still going to debate in Parliament, Sampane re tlotla re tlhatlhamolla, taking re care of buisana. your inputs. Re lebella se lona le se tlisitseng, re di bankanya, re tlhatlhamolla. Thank you very much. Ke a le leboha. The last other issue, wait Hona le ntlha e fathers nngwe for hape. justice, I will give A you. re ba emele bontate ba The justice. last other issue is that Ho na le ntlha ya bofelo. just for now, I could see that there is a challenge in terms of Ke a bona hore ho na ECDs. le kgwetlho eo hona yaanong mo. It's fine. Ho siame. We are a portfolio committee, members of parliament. Rona ro rotlhe ba re le mo re member There tsa are Palamente. department, Ho na le social department, development department Lefapha la people. Social development le teng. The one that we said they must listen and take note of Ba all re ba what has retseng been ra re, raised. ba ngwale tso tsotlhe. Social Bona, development, they said, I hereby beg to apply. bona ba rile ke a kopa gore ke tsenye kopo e. Tina seated here, we Rona ba are re dutse mo. deployed. Ke rona ba re tlo ba pusa. And when you are deployed, sixhomekeke ezandleni zenu. Silapha, we are here because of you. Rona re tlile go thusana le bona kore ke bona ba ka re ba re hirile. Naphakamisa izandla nathi siyacela sibe nabantu abasimelayo. Thina lapha etafileni singobathi abantu. Rona re batho ba le re ikopetse gore lona ba social development e nne lona le re emellelang. That is exactly why I said they must listen and address some of the challenges skupileng. or questions of clarity, Ke se ke skupileng hore so ba that nne mo. at least we are on the same path. Ba The kgone go ones- rarabolla matsapa le mathata a batho ba ba tlileng mo hae mo.
The ones with ECD challenges, sesizinothile, because about 3 people following one another, saying the same thing of they were not consulted. Already, it means that there needs to be MBIZO dealing with ECDs. Can I request ke ngoku, whoever comes nokuthi are related the story of ECDs? We will request a social worker that deals with ECDs or manager, whoever, as will address this challenge ECDs. Tina ibhili iti sizisa ukuthi ECDs zifandwe zihambe iprocess. If anyone is responsible for ECDs, she or he must get ready or phone her or phone him to come. Though this meeting is not for ECDs today, but we will give a little bit of space and time for that particular person or official to tell us how is he going to address this and when. Thank you very much. For fathers for justice, over to you, sir. Good morning, Chair and the esteemed panel. I'd like to thank you for my own personal interpreter now, me and Brother Tsepo. Chair, as I normally start out with these presentations, I just want to clarify that Fathers for Justice rejects out of hand any form of violence, abuse, or neglect. Perpetrated by anybody against anybody. To summarize what Fathers for Justice is campaigning for, Fathers for Justice we are campaigning for the right of the child to have joint, equal, shared 50-50 contact care, guardianship and maintenance with, by and of both parents at all times. Any parent, person, or institution attempts in part or in whole must be automatically charged with child abuse and off to jail. Having said that, you've asked us to address specifics, new ones. We have an ongoing problem with lawyers, advocates, psychologists, and social welfare workers impersonating magistrates and judges. They are giving instruction normally to the father with a specific intent to remove him out of the child's life. And I'm just
to put it in perspective, so what happens is Hore ko beele sena taba ena hore o utlwe o hlakisetse. the father will be accused, and this is how stupid it gets. They accuse the father of making food for the family on the 32nd of February, Mohlomong hore ko etsetse mohlala fela hore ka di 31st tsa February bothoto fela bo etsaetseng ke hore and now you're guilty of child abuse and wife battering. This is the kind of, ntate o ile a qoswa ka hore o hlekefeditse ngwana kapa ka hlekefetsa bana. these are how insane the allegations against fathers are. Ke ka tsela eo diqoso tse kgahlanong le bana di leng bohlanya ka teng. What we are asking and demanding of this committee is that the ability for lawyers, advocates, psychologists, and Se re social workers se re kopang ho komiti ena ke hore bokgoni ba di lawyera ha mmoho le bangaka tsa kelello le basebeletsi ba setjhaba ability to remove the child's right of contact with one or both of its parents must be reduced to absolute zero. re kopa hore maqwetha ha mmoho le dingaka tsa kelello ha mmoho le basebeletsi ba setjhaba ba ska ba le matla a ho tlosa ngwana ho ntatae. If I go into the lawyer's office or mommy goes into the lawyer's office Haeba nna ke ya mohlomong ofising ya leqwetha kapa mme wa ngwana ya ofising ya leqwetha and say destroy mommy or destroy daddy, mohlomong a re mohlomong re kopa re utlwise mme bohloko kapa re utlwise ntate bohloko, that lawyer must be under pain of losing his license, leqwetha leo mohlomong tshwantse ho etswe hore le nkelo license ya yona, imprisonment, a iswe tjhankaneng and a fine. mme a lefiswe le fine. That must be automatic. Sena se lokela ebe molao o iketsahallang fela tje. That lawyer or psychologist Lawyera eo kapa ngaka ya kelello must immediately say, stop the bus, e lokela re ha o tla boemo bo tshwanang le bo a ema re ekeleme hanyane butleng pele, and say, what is mommy's lawyer's number or what is daddy's lawyer? And they must be under extreme pressure o lokela ho botsa hore leqwetha la mme ke nomoro ya leqwetha la mme e reng ya ntate e reng, mme o lokela hore ebe taba e leng hore e sebetswa ka tsela e hlokolosi. to reunite the child with both of its parents. Mme taba ke hore ho kopangwe ngwana le batswadi ba hae. The next thing I'm going to discuss is removal of a child without the one parent's permission. Ntho e nngwe ka tlong ho bua le yona ke hore ke ho tlosa ngwana ho motswadi e mong ho motswadi ka ntle le tumelo ya motswadi e mong. So what happens is mommy gets cross or daddy gets cross, takes the kids, and they move from Johannesburg to Cape Town. Se etsahalang ke hore o fumana hore motswadi mohlomong o kwatile kapa o tenile ka tsela e itseng, o nka ngwana Gauteng o ya le ena kwana Kapa. The parent that remains behind has now got double lawyers' costs because they've got to have representing lawyer in Johannesburg and one in Cape Town. Motswadi e leng hore o siilwe jwale o lokela ho bana le ditefo tse pedi jwale, ditefo tsa maqwetha ka mona Gauteng le ditefo tsa ka mane maqwetha Kapa. The vast majority of parents just don't have the money. Nnete fela ke hore boholo ba batswadi ha bana yona tjhelete. And what happens is that they turn around and say, no, the children have settled, the status quo remains. So ntho ba se ba se bolelang ke hore bana ba dutse mo ba dudileng teng boemo ha bo tswele pele bo le jwalo. As with the lawyers making false allegations, the child has been kept away from the one parent, the status quo remains. E tshwana fela hantle le ya maqwetha e leng hore a bolella batho dintho tse leng siko, mme dintho di tswela pele di eme fela boemo bo ntse bo le jwalo. We are not interested in status quo any longer. The child must be reunited with both of its parents. Ha re sana taba le hore boemo tshwantse boemo nqa le nngwe. With regards to the removal without the permission of the other parent, Re batla hore molao o lokiswe ya hore motswadi e mong a ska nka ngwana ntle le tumelo ya motswadi e mong. it must be classified as kidnapping and handled as a criminal act. Mme haeba motswadi e mong a nka ngwana ka ntle le tumelo ya moo e lokela ho ba tlolo ya molao, mme e be ka tlasa ha molaotheo. And Chair, just in conclusion, I haven't been asked yet. Qetellong modulasetulo, ha ke soka ke o botsa. I haven't been asked yet Ha ke soka ke botswa. whether I agree with the bill or not. Ha o soka o mpotsa hore na ke dumellana le molao ona kapa ke dumellana le lona. We agree with the process, Re dumellana le tsamaiso e etswang, but the amendments that have been put forward empa do not phetoho- even begin to address
the magnitude of this problem. Empa phetoho e leng hore e a buellwa ha e qale le hanyenyane le ho fetola bothata bo leng tebe ya bothata re tobaneng le yona. And I'm begging your chair to please engage fathers' rights movements. We've got 40 fathers groups Re kopa hle modulasetulo ne le kenyelletse mekgatlo ya bontate e leng hore re na le yona e leng 15 e leng teng. that will be marching on the 7th of December E leng hore e tla be shebile ka di 7 tsa December. to the Department of Social Development to Lefapha- demand the changes that are necessary. Ha lefapha lena la ntshetsopele ya setjhaba le batlisisa le batla hore diphetho tsena di etsahale tse hlokahalang. Ho kae? On the 7th of December to Pretoria Department of Social Development. Ka di 7 tsa December lefapheng la ntshetsopele ya setjhaba Pretoria. Okay. And Your Honor, your chair, the thing that I'd like to point out, that there was various statements made yesterday about fathers now suddenly appearing. I'd like to point E kileng ka o tla e hlahisa ke hore hona le dipuo tse ileng tse leng bontate ba ileng ba di bua. that black fathers in America Bontate ba batsho America are the ones that are driving the changes for to be recognized as their rightful place in the family. ke bona ba ileng hore ba ka pele ba batlang ho fetola ba batla ba le boemo ba ho ba le boemo malapeng a bona bo ka pele. And there was a recent report that's been released in the last week and a half, Beke e fetileng kapa beke e fetileng le halofo o ile wa na le tlaleho e ileng ya ntshwa that was done in rural areas. e And leng ya it's, etsa dibakeng tsa mahaeng. it's our black brothers that are saying that they are dissatisfied. It's our black brothers that are rising Bana up. beso ba batho ba batsho ba neng ba na le tokelo ya hore They're saying to us in this report, they've had enough. ke bana ba re bana ba batho ba re ho lekane. I thank you very much, Chair. Ke o leboha haholo modulasetulo. Thank you. Tomorrow you can come and present. Others will be in Mangaung. Re a leboha haholo o ka nna tla hosane hape wa tlisa dintlha tse ding re tla ba re le Mangaung. I unfortunately, Your Honor, will not be there tomorrow, but we're trying to arrange other fathers to be there. Empa ka maswabi modulasetulo ke tla be ke le siko empa re batla re moemedi e mong a tle. You'll see us in Cape Town. Re tla o bona Kapa Sure. o jwang. Thank you very much. Ke a Thanks, leboha ho ma'am. menahane. And thanks, Tepo. O re a leboha le wena ntate Okay, Tshepo. sorry. Chief Whip raised his hand. Mara anzange ndimbone ehlala la. Chief Whip, did you manage to speak? I saw your hand. Chief Whip, Do you o want to kgonne ho speak? bua? After Umalone, you must get into the queue. We requested you to sit in the middle, Chief Whip. I'm Whip, sure you didn't Re ne understand re that go kopile process. gore o nne fa pelenyana mme re tla go neela tšhono morago gore o kgone go bua. Chief Whip. We've been with father of justice ne, throughout since KZN. So that's why we are inviting them throughout, even if we're going to Cape Town, the last Ga re province. bolo go nna le Father of Justice So go simolola whoever is also willing to go with us Wa throughout, KZN, ke you ka can chair. get our schedule and follow us. Tomorrow will be in Mangaung. It- You present a portion and then tomorrow you'll present another portion. Thank you very much. Over to you, ma'am. Ki a le dumedisa lekgotla le letle la social development. Thank you very much. I want to greet everybody, all members of the Social Development Health Portfolio Ki Committee. dumedisa le ntlo Portfolio kaofela, Committee. ki le hlomphile baetapele ba ka. I respect you all and I want to greet everybody in this room today. Re thabile kajeno hobane le tlile ka bili ena e leng hore e bua ka ngwana. We are very happy because we are here today to discuss this bill that. Raise your talks- voice, Sisi, asikuthi. Yes, we are very happy here today because we are all here to discuss the bill that talks to the child. Ki na le dilemo tse 21 ki sebetsa ka ngwana. I've been working around children, working with a child for over 21 years. Ki ne ke kopa hore jwalo ka ha le tlile ka bili e le tlo tjhentjha ntho e biling. Le kgutle hape baetapele ba ka le tlo bona hore ntho ena e mona ya etsahala. My request is, as we are here today to talk about the amendment bill, may you please come back again to check that what is in this amendment bill is implemented. Ki batla hore hanyane ki tlatseletse polelo ya ka. I also want to say the following.
Re bua ka bana, re bua ka di-rights tsa bana, re tlo tjhentjha di-rights tsa bana. We are talking of children's rights. We want to change the children's rights. Ntho e ke batlang ho itseba ke hore na bana ba na le di-rights tse tshwanang na. Hobaneng rona mo re sebetsang teng ho na le dithuso tse etsetswang bana. The social development e tla be thusa ka mona e siya ka mo. What I want to know is that do children have Ke a kgola le a equal rights? utlwisisa lekgotla la ka. Because- O tlile le bana ba 5 ba thusa 2 ba siya. Mphe sebaka mme. Okay. What I want to know is that do children have equal rights? Because where I work, the social development does not treat children equally. You find that other children have rights when the others don't have. Where is that place? Sasolburg. Sasolburg. In Sasolburg. Yes, e re ke Okay. hlalose hantle mme. Let me explain perfectly. Ha ho tlo thuswa bana hona le di paperwork tse etswang. When children are getting some sort of assistance, there is normally paperwork that is undertaken. O tla bo isa bana ba 5, o tla bo thwe re thusa ba 3, ke etsa mohlala. I'm just Bana giving ba an example. In case you take only 5 children or you apply for 5 children for assistance and you are told that only 3 of the 5 will be assisted. bana ba bang ba siwa ka thoko. The others are just left behind or aside. Ke tla hape ntlheng ya rona ya ho tjhentjhuwa ho tswa social development to educationeng. My other issue is Ha about re tsebe hore na ho etsahala eng. my other issue is about migration from the social development to the Department of Basic Education. We really don't know what is happening there. Ho tshwana le borotho ha o bo nka shopong o bo seya o bo ja. Just like when you buy loaf of bread from the shops and then you eat it. Hobane bonnete fela ba ya kena ba ya tswa ba re siya ka dipampiri tse ngotsweng ka sekgowa ha re tsebe le hore dipampiri tseo di reng. Ha ona mohlang ba kile. The truth is, they only come to visit us, they leave us with a lot of papers, documentation that is written in English, and we hardly understand the content of that documentation. Ma, we are new good. You are starting on a note, lower note, and you rise up and you don't give the interpreter time. Okay. O be o ya kwa godimo be ba sa nkutlwe sentle mme ebile gape ke kopa gore o mphe sebaka gore ke kgone go ba tlhalosetsa sentle gore ka reng. Okay, ke ne ke bua ka taba ya education e leng lefapha la thuto. Yes, re a utlwa ene re ka se bale ntho eo hobane e ngotswe. We cannot really run away from the migration issue because that is documented. Empa ke batla ho le jwetsa lekgotla la ka hore re hloka counselling because re sentse re hlekefetseile hobane re na le dipotso tse ngata tse hlokang dikarabo. I want to tell you that we need counseling because we have a lot of questions that we don't have answers for and we feel that we are being abused in some way. Hape haebe education e tla. When the Department of Education now comes into the picture, Ha re a ruteha. we are not educated. Re tlo etsa jwang ka sekgowa sa educationeng hobane ha ona document. How are we going to deal with this English language that is used in the Department of Education because the documents are written in English? Ene ntho e nngwe hape nna ke na le dilemo tse 59 ke a tseba hore I am 59 years old, so I am fully aware. education ha e fihla e tlo go o sebetsa ho fihlela mona o saletswe ke dilemo tse kana o sebetsa mona. When the Department of Basic Education comes into the picture, as I'm 59 years old already, they will only tell me that you can only work up to a certain age. Ho tloha moo o a tsamaya hobane o tsofetse. After that, you'll have to go on pension because you are old. Ka mora moo ha ke tsebe ho tlo etsahalang ka nna hobane ke ne ke itse ke tla sebetsa moo
I really don't know what will happen with me because my intentions were that I will work there as an ECD practitioner Ke ne ke thole sente ke fepe le ditloholo. to get a little money so that I can also fend for my grandchildren. Until death, eh? Yes, ma'am. Amen. Nna ke a hona le ntho e ke ipotsang yona e le nngwe hobane ke itse ke sebetsa ka ngwana hona le bana I have only one question about children. be leng hore ba entse ECD di-colleging up to N6. There are children that studied ECD at colleges up until N6. Nna ha ka ke a ba dumella ba kene ba tlo etsa di-practical. I do allow them to come and do experiential learning. Ba tla ka topo. Bakaka? Ba tla ba kentse high heel. They do come to work with high heels to do their experiential learning. Batswadi ha ba bapale le bana bao ke a ipotsa education e tlo etsa jwang. Amen. Yeka bantwana bagqoka ama high heels. Yes, Bayeke. ma'am, they can. Yes, they can. Those students that have done N6, that I give an opportunity to do practicals and experiential learning with high heels, they don't play with the children. Ha ba hlakole makaka le mamina. They don't wipe children's noses and arms. Ke a leboha lekgotla la ka. Kgutlang he le tlo bona hore bill ya lona ya sebetsa ene ba re etsang ka education. Ke a kopa. Please come back. Thank you. Please come back. Thank you. Siyeke sigqoka ama high heels ngoba Okay. siyawathanda. Angazi. Uyayisupport ubill or for it? May I Oh. wait? Okay. Excuse me. Chief Whip. Chief Whip. I gave you a chance after ume. Chief Whip. Excuse me. Thank you. Uyayisupport ne? We support. Thank you. Thank you, me. She doesn't support the bill. Wena kuzofanele ngiyo negotiator no Department of Education akubuyisele uzungene underground phakathi. To you, Chief Whip. No, thank you very much, Madam Chair. Ya leboga, monna stulo. Let me take this opportunity to acknowledge the presence of the Portfolio Committee Social Development in the country. Ere ke tse tšhono eno go amogela Social Development Portfolio Committee e leng teng fan gompieno. It is with greatest joy Ke boitumelo bo bogolo thata mo go nna to have you here in Mafube. gore bo gompieno mo Mafube. Comrade Chair, there are issues that I want to raise as far as the bill is concerned. Le fa go ntse jalo go na le dilo di le mmalwa tse ke batlang go bua ka tsona mabapi le molaotlhomo o wa bana. But before I raise those issues, Me pele nka dira jalo, I just want to say that this bill, for us, it is very important as the communities. ere ke bue jaana gore molaotlhomo o botlhokwa thata mo go rona re le baagi. Because it dwells back from the Children's Act of 2005, A ntlha gore ke molao o e leng gore o ikamaganya le Children's Act ya 2005. and currently as Parliament, you are busy trying to process issues of amendments that will carry out from after you have seated and agreed on the bill. Me ga jaana lona le parlamente le tshwarane le go somagana le diphetolo tse di ka nnang teng. But I think communities need to understand that this bill, its importance, it is to make sure that it strengthens protection of vulnerable children. Me ke itha ke re se se botlhokwa ke go itse gore molao o botlhokwa ba ona ke gore o matlafatse bana ba e leng gore go na le kgonagalo ya gore ba ka tsena mo kotsing. And also our communities need to understand why it is so important for this bill to be amended.
le gore re tlhaloganye gore goreng go le botlhokwa yana gore molao o fetolwe. because it gives right to privacy and protection as far as children are concerned. Ka ntlha ya gore o sireletsa bana ebile gape o lebelela gape le bosephiri ba bana. And its purpose needs to be understood by our own communities. Mme maikaelelo a molaotlhomo o a tshwanetse gore a elwe tlhoko ke baagi ba rona. A tlhalogangwe ke baagi ba rona. Because also gives protection, and also on its protection, there are measures that children need to be protected for. Mme ra itse gore go na le dilo tse e leng gore re tshwanetse gore re sireletse bana ba rona kgatlhanong le tsona. I think Chairperson has alluded on the fact that there are several factors as far as the sections of this bill is concerned for it to be amended. Go na le dilo di le mmalwa tse e leng gore di tshwanetse go tlhokomelwa gore molao o kgone go fetolwa. And one part as far as the issue of parental responsibilities, as I go into addition to the bill, Mme ntlha e nngwe gape ke e buang ka maikarabelo a batsadi fa ke le ba ona molaotlhomo o. there, Chairperson, I would like to propose that Mme nna mo kganyeng eo ke batla gore ke propose gore there should be equal rights of parents ke sisinye gore batsadi ka bobedi ba tshwanetse ba nna le ditshwanelo le ditshiamelo to be responsible for children. gore ba kgone go arabela bana. It should not be one-sided. Go seke ga nna fela letlhakore le le lengwe. And on issues of ECDs, as many speakers has alluded to, Mme mo ntlheng e ya di-ECD kgotsa tsona ditheo tse tsa bo mapimpana jaaka ba le bantsi ba setse ba buile. I think it will be best for the Department of Social Development Ke itha ke re tota go tla nna maleba gore lefapha le la rona la social development to make sure that it strengthens the issues of monitoring and evaluation. lefapha la rona la tlhabololo ya loago le tshwanetse gore le netefatse gore dintlha tse tsa tekolo So that social development can be more effective gore lefapha in le that area. lona le kgone go tswelela pele sentle. And we will not find ourselves in these issues that are raised in terms of maladministration and other issues that are relating to issues of ECD, especially on social development. Mme re seke ra iphitlhela e le gore re lebagane le dintlha tse e leng gore di na le bolaodi kgotsa bona botsamaisi bo bo sa siamang ba di-ECD mo teng ga lefapha le la social development. On the role of municipalities, Fa re lebelela karolo ya bommasepala kgotsa tsona dipuso selegae, I think the portfolio need to strengthen that section, which is section 92, ke itha ke re komiti e tshwanetse gore e matlafatse dikarolwana tsa go nna jalo to make sure that social development work directly with the municipalities. go netefatsa gore lefapha le dirisana ka tlhamalalo le bommasepala. Because locally, truly speaking, Madam Chair, social development is not working closely with local municipalities. Ka ntlha ya gore tota fa re lebelela se se diragalang lefapha ga le dirisane sentle ka tlhamalalo le bommasepala. They are working in isolation. It's like another department that is not part of government. Lefapha lona le ikemetse le le nosi e kete ke karolo fela ya puso e leng gore e ikemetse e le nosi ga e dirisane le mmasepala. Because as municipalities, we need to make sure that you address infrastructure issues Ra itse gore jaaka mmasepala go na le dintlha tse e leng gore di lebane le dikago and prioritize poor rural underserviced communities as our own priorities. mme ditlapele tsa rona e nne dinaga kgotsa metse e kwa magaeng ebile gape le baagi ba e leng gore ba dikobo dikhutshwane ba ne ba kgapetse kwa thoko mo malobeng. But if locally social development works in silos and does not work with us as municipalities, Mme fa e le gore social development yona ga e dirisane le rona re le bommasepala it makes us difficult for us to make sure that we give service, which are the services that social development gives to our people. seo se dira gore go nne thata kgotsa go nna bokete gore re kgone go neelana ka ditirelo tse e leng gore rona re le mmasepala re tshwanetse gore re neelane ka tsone. And I want to appeal to our own communities, Madam Chair. Ebile gape ke batla go direla boikuelo mo baaging ba rona. They must just go through thoroughly into this bill, Ba tshwanetse gore ba e buise sentle bili e ya rona. read it properly and understand it.
ba itlhaloganye sentle, ba e buise ka tsenelelo. Because this bill, it is at the best interest of our children. Ka ntlha ya gore bili e ke yone e leng gore e tla dira gore bana ba rona ba nne le dilo tse dintle. And in conclusion, Mme mo bokhutlong it is very important for us to support this bill. go botlhokwa thata mo go rona gore re tshegetse molaotlhomo kgotsa bili e. I myself individually, Nna ka bo nna as Jonas Kotsi, jaaka Jonas Kotsi I support this bill. ke tshegetsa bili e. Amandla. Awethu. Thank you very much, Chief Whip. You have tried to also assist us in terms of outlining why are we here. Ke a leboha hobane o kgonne hore o re thuse hore re hopole hore na hobaneng re le moo. We appeal to departments, all of them, to work closely to one another. Re mafapha re le kaofela mme re tlamehile re sebedisane Thank mmoho. you for emphasizing on that issue. Ke a leboha hore o hatelle ntlha eo. Over to you, young woman. O ka bua kgaitsedi. Dumela. Morning. Okay, ke nna Moleboge Ramanzi from Paris branch ECDs. My name is Raise your voice. Moleboheng Ramatsi from. Okay. Ke nna Moleboge Ramanzi from Paris ECD branches. My name is Moleboheng Ramatsi yes. Moleboheng from Paris, ECD Paris. Rona re le Paris branch, re ne re dumela hore education e kena ka hara di-creche for pre-grade R and grade R. We as ECD Paris agree that education should be part of ECDs. Ne re kopa hore if education e kena ka hara di-creches, We are asking that if ECDs comes in to be part of ECDs, re kopa education e patale di-matrons. we are asking education to pay the matrons. Tjhelete ya di-matrone ha ya tlameha ho lekana le ya basebetsi ba hae. Matrons' payment shouldn't be equal to her co-workers. Issue e nngwe e re nang le yona ke ka health. Another issue we have is with health. Health e re batla dintho tse ngata empa ha e batla ho re fa di-certificate and hore re thole di-certificate tsa social re tlamehile re bane le sa health. Health is asking for many things from us, and they don't want to give us certificates. And in order to register, we have to have certificates. Re kopa le funding e re tholang ko social. E fande matitjhere kaofela ka hara di-creche, e se ke ya funda matitjhere a itseng le matrone fela. We are asking that the money that we get from the department should fund all the ECD employees, not the matrons only. Re ne re kopa le hore masepala wa rona as ngwathe o kena ka hara di-creche, re hloka di-stand re le batho ba di-creche. We are also asking our municipality as Nwate to be part of us. We need a stance. Ke a leboha, ke tlo fella hakana. I thank you. That's where I conclude. Oh, thank you. Yes, I thank support the you. bill. Thank you. What I like is that you are also emphasizing in terms of good working relationships amongst the departments. Re a leboha bakeng sa ho hatela le ho tobeketsa hore di mafapha a lokela ho sebedisana. Thank you. Re a leboha. Over to you, ma'am. Mme sebaka ke sa hao. Yeah, siyabulisa nathi ndiyabona ukuthi ngathi high blood pressure inyukile. Re a o dumedisa lona re a bona hore ha ka re se phahama. I saw you going out usenza kanje. Re o bona ha se tswela ka ntle o lo iphopotha. Ke asthmatic ene ke na le flu-nyana, so ile bang to area. I'm asthmatic and also I have a bit of flu. Yeah, le anxiety. I ka tlohela ho bua. And I'm also not familiar talking in front of people, so it's anxiety. I'm sorry about that. Get well soon. Re utlwa bohloko le wena e se ka o ka fola ka pelenyana. Ke nna ke Masabata Nkonzo, ke tswa from Sasolburg. Masabata? Nkonzo. Oh, my name is Masabata Nkonzo. From Sasolburg. From Sasolburg. Ke tlile ka Kamohelo mona. I'm from Kamohelo ECD. Yeah, I don't know whether it's, but it's for the disabled kids.
Ke ya bana ba leng hore ba Ba qwaqwa- disabled. ba So, qhwadile. ke tlile mona ke tlo representa bona, ke tlo buella bona, I'm here on their behalf. because we've got a problem ko Sasol. There's a problem in Sasol. Ya pele, re na The le first problem is that re na le problem ya a facility mo ba be- ko a center. we have mo the ba problem beuweng of the teng. center, the facility Ne, where they are placed. Bana ba rona ha bana center at all. The children that we look after, they don't have a center at all. Ba thusitswe from FedMis mo ba neng ba dula teng. Ba tlohile from FedMis mo ba neng ba beuwe teng, ko ha mme ona a sebetsang le bo- FedMis, e ne le FedMis pele. So they were moved from flat miss, the place that they were. Ne ona a ba tshwereng a re ba thusiwa ba isiwa checkers. Ba The ntse- woman that she was caring for told us that. a re ba tloswa mono, ba isiwa checkers. She told us that they were moved from And- that place to check us. And it's a house. And it's, Wa bona? ke ntlo Ke fela. ntlo. It's a Ke ntlo house. fela, It's eh. just a Ne- house. ne- Can you look at me? Mme, ke kopa o sheba, I'm so beautiful. ke and- motle hampe. Ke Like motle myself. hampe. Because immediately you look like Or- this way. You are moving away from the mic. All right. Hobane botaba ke hore ha o sheba ka nqa ena, o sheba toloko, o tloha maikeng. Ka ona sheba modulasetulo. Then ba tlosiwa he hape from checkers, ba isiwa ntlong e nngwe hape. So they were moved from check us again to another house. Mona re bua ka bana ba sa itekanelang. We are talking about Ka disabled children. different levels tsa disability. And they have various disabilities. O utlwisisa? So You understand? problem e kgolo ya rona, re kopela bana ba rona sebaka. So our main problem is that we are requesting a center for our children. And a big one for that matter. E Because kgolo le teng. ka nako e ngwana a isiwa moo, ho na le di-cases tse re reng tsena ke di-hopeless cases kapa mohlomong ngwana teng ha a so bad. Mara along the there are way cases of children that maybe that children is not so bad. Do you have a site? Lena le sona setse? Do you have a site? We don't have a site. Nangu chief, ipebetsimise lapha mkwakho. Empa motshwara sephadi ke yona ke re haufi le wena. Municipality. Ke ena karolo ya Wa masepala. Sasol, wa Metsimaholo. Is she from Metsimaholo for Sasol? If you are from Metsimaholo, you are going to deal with me. Ha re tswa mona. Ga se batla setsa for bana ba So rona. I will go to him. We need this center The for our other children. Ke transportation ya bana bao. The other problem is the transportation for these children. Bana bana ha ba itekanela ka tsela tse sa tshwaneng. These Ha ke- children are disabled in various ways. Ho na le ngwana o mmonang hore ba re ha ba o bolela wena ha o tsebe. He's or she's like a baby, but she's 40 years. There are children that are disabled that they are like babies, although they are 40 years old. Unkwa ka transport enkang bana ba normal. So she's been ferried in a normal transport for And children. she's not the only child. And you Ba find- transport eo. And you find that in that transport, she's not the only child. Eh, ho congested ba palamane fela. It's congested. The children are on Ke top of bana ba each jwang? other. Ba disabled. What type of children are you talking about? So, Disabled children. re kopa transportation. We request that we hantle for bana get ba jwalo. transportation for those children. Ra e kopa. We request transportation for Yona. that The- children, for the those oth- children. The other thing. Have you ever visited Social Development Department? Now, kile wa etela lefapha la ntshetsopele ya setjhaba. Me maletsatsi ekare o kile eo ya transportation ke hona ne re bua gona jana ntse re bua le ena ha ke tla mona a re we raise le yona eo. Mme Ke nna Maletsatsi told me that the issue of transportation, she has raised it inside here. because ha ne ntse re discuss hore na re tlo laka eng ho lona ke nna entle ka ileng a e bua hore Because jwalo- when we're discussing what Jwalo- we're going to talk about, Jwalo- I raised that issue. jwalo ka nkgono ha kenya ngwana ka transporting tlhola ke shebile hore na bana ba dutse jwang wa bona. Because of So for as now- a grandparent, I sometimes notice how children are put in the transport, and ha e thabisi ne. and it's not a good thing to look. And the other thing a ke re bana ba ha ba hantle. Because remember that these children are disabled. Ka nako e nngwe bana bana tshwanetse ba isiwe bo ho occupational therapist ya rona mme Mathakgodi. So O isiwa ke ba isiwe ho occupational therapist mo sepetlele. or sometimes they have to take them to a hospital to see an occupational For therapist physical training a ke ba lo otlolwa ba ne or ba isiwe ba isiwe. a physical trainer. Ke theohetse. So you find that maybe I'm at work. Ke mang a tlo isa ngwana o mo? Who's going to take that child there?
o tlo re ke responsibility as a parent, I do understand, but ha ke theohela. You will say as a parent that I understand, but as soon as you go to work, Ke mang a tlo mo isa? who's going to take care of it? That is why re re ntho center e kgolo e ne le hantle ha e le hore ho na le matsatsi kapa dibeke tse ho thweng ho tlo kukuwa mohlomong bo Mathagut kapa somebody else ho etsweng ho employ somebody bona batho ba jwalo ne. So we are saying that a big center, if we have a big center, then we can ask on certain days, ask those people to come at the center. And even a doctor, I just like to go home bana ba ba kuhla. Imake, oh, imake ma. Emahanyane mme, emahanyane mme, be butle. La kwibhili ufuna senze kanjani? Ako re bolelle mme, billing ena, o no ka rata re etse jwang? Bakeng sa ntho e jwalo. Are you saying in regards to that issue? Are you Regarding- saying in regarding this issue I'm referring to? Lalela ma. Mamela mme. Kaloku, we would like you, and in fact, we would like to refer you to the social worker that is relevant. Yes. Taba ke hore re batla ho libisa ho mosebeletsi wa setjhaba ya tshwanetse ya maleba le So taba ya hao. that you can request this big center that we are looking for. E le hore o kgone ho kopa centera ena e kgolo-kgolo eo e kopang kajeno. Because also they have to go and assess what you are saying. Hobane o hopole hore seo se buang le bona ba lokela ho kgutla ba tsamaya ba lo lekola hore na se jwalo na. Check all the necessities that are needed there. Mme ba hlokomele hore na ditlhokahalo tsohle tse hlokahalang a di a latelwa kapa di teng Khona na. ma social worker hlezi pha. Ha o sheba mane basebeletsi ba setjhaba ke bane. Because I asked you whether did you manage to go to any department like social worker? Hobane ke ile ka o botsa hore na o ile wa kaya na wa iteanya le lefapha le itseng mohlomong kapa le mosebeletsi wa setjhaba. I'm a grandparent ya ngwana wa. I said that I'm a grandparent of a child who has a CP. Waibo. So hore aus oma o kile aya. We have never discussed that. Nna ke tlile ka jeno ke tla ke batla ho tlo utlwa hore That na the ho mother of the etsahala child, whether meeting. if the mother of the child did went or not, I don't know, but I'm here today, me. Ke tlo kopela bana thuso nna hore I'm here on e behalf la of the fihla children. moo. I'm asking help for these children. Moratuwa. Let me give over to Mejane. Yeah, now Mejane understands you exactly what you are saying. Because I'm a little bit losing you when you speak, and because you speak same time with the interpreter. Taba ke hore re ke fe Mejane ka re yena go utlwisa bo betere hobane jwale ha ke bua le to bua le toloko ha e bua le wena. Over to you, Kale Mejane. kae mama? Ne re re go utlwile sentle. Biano, re Yes. batla go Sorry. We are saying that we have understood you well. Yaanong re batla go romela mo social working ba ba dirang ka yona re na le ena re We tsamaya want, le ena. we want to send you to the relevant social worker. We have the social worker here. Yaanong ha o ya ko teng o tla fitlha o mo tlhalosetsa tseo go sa re gore ga ra di kwala re di kwadile ka gore re tlo di monitora wena re tla go romela ko ena So, gona yaanong. as soon as you go to that social worker, it doesn't mean that we did not take notice. We have noted what you have said. You have said. Yaanong ne re kopa ka tlotla re re go utlwile re modulasetulo a go supetse ko dilo tsotlhe tse o di bue tsotlhe ko social worker e re tla go romelang ko yona gona yaanong. So we are saying that we've heard what you said. So give the chairperson an opportunity to send you to the relevant person, the relevant social worker, so that you can say all the things that are problematic to you. Ke a leboha. I thank you, ma'am. Thank you, Mejane. Re a leboha, Mme Jane. You have really assisted me. O thusitswe hantle, o tlo thuswa. Okay. Nango ku social worker or relevant to you. Okay, ke ba mosebeletsi wa setjhaba ke yo ebile hona haufinyana le wena. I am told that there is a presence of a member of parliament by the name of Sonto. Ke bolelwa hore hona le setho sa parlamente mona se bitswang Sonto. Where is she? Can she raise her A ka hand? phahamisa letsoho la hae. Uphi uSonto? Sonto o kae? Oh, she went outside. She was sitting behind the mayor. I didn't notice her. Ha re a ka ra mo hlokomela. Let's acknowledge her. Re kopa re mo amohele le yena. We are very grateful when we see our colleagues.
Re a thaba ha re bona bo Mphato mmoho le rona. supporting us. Ha ba tlo re tshehetsa. Thank you very much. Can Re a I leboha. once more identify hands? Kgetlong lena hape ga o qetela You are number one, ke Tata kope- Rosa. Ntate ko wena wa pele, You are number two, Ma. mme ko wena wa bobedi, You are three, wa boraro, and you are four. wena o wa bone wena. Is your hand up? Na letsoho la hao le You eme. are six, Wa botshelela, 7, wa bosupa wena ka moo, 8. You are the last one. wena mane wa ho qetela. Okay, singa repeat ke indaba ye ECDs. Social worker uzayicacisa on how indlela okuza kuthiwa kuthini ukumigratewa kokwe ECDC from social development to education. Ne re kopa re ska pheta taba ele ya di ECD ya ho iswa lefapheng la la ntshetsopele ya setjhaba ho iswa lefapheng la thuto. Mosebeletsi wa setjhaba o tla tlo iqaqisa. Though we would like them to have a sort of a meeting where specifically they are going to deal solely with the ECDs. Le hoja ne re na le kopo ya hore e se ka ba le kopano e leng hore e tla shebana le taba ena ya di ECD ka ho toba. Okay. Shoot, Baba. Ntate sebaka ke sa. I thank this opportunity. Baba, sondele mic. 1, 2, 1. I'm from Villiers. My name is Sam Mlangeni. Yes, ho bua nnete, process ya bili is a good thing parliamentary e setseng e etsa ke ntho e right. It's a good thing that our parliament are doing this process of this bill. And especially after the challenges tsa 2019 tsa pandemic re start Especially after the challenges we faced of the pandemic. lot of things change in our lives. Dintho tse ngata le di a fetoha maphelong a The rona. bill is right, Bill e lokile, especially maphelong a bana ba rona. especially in our children's lives. Batswadi ba felletswe ke mesebetsi malapeng a mang. Parents in some homes have lost work. Depression tsa kena bana ba setse ba na le mathata. Now they had depression, and then this leaves children with problems. The bill is gonna be a good thing to protect the kids. Bill ena e tlo ba ntho e ntle e leng hore e sireletse bana. But hore re support, I But think to we us have to support check it- some of the things. For us to support it, Ntho tse tshwanang le di-dynamics, they are not the same. Nna ke tswa so ke le ka for us to support this, for us to support it, things that are dynamics, they're very important. ho bua nnete, hara dimmasepala tsa rona, di-dynamics ha di tshwane at all. Truthful is that inside our municipals, dynamics are not the same. They are not the same like the metros, ho tshwana le bo Gauteng, They are bo not the Bloemfontein. same like the metros, like Gauteng. Nna ke mo Mafube. Ha ke tla ka issue ya bana, mme Like ke me, dulang I'm in teng, Mafube. And then maybe if I present an issue regarding children, o tlo thola ha ona le mo ke reng ngwana a disabled. That is where my concern come. you'll find that there is no way I can take a disabled child too. Ha ke tlameile ke mo nke, If I'm supposed to take that child, o tla be o thuwa ke Bloemfontein. then they said, now I must take the child to Bloemfontein. Ke ka Mafube ke 400 kilometers away from my. I'm in mo ngwana. Mafube, which is 400 kilometers away. So let the bill be passed or re-passise, but let the bill e kenyeletse dintho tsa di-dynamics cause. Let's pass this bill, but this bill must include things like dynamics. E re ha o na le molao mo o tlo kena teng, If maybe we have to apply a certain law, ho bo thuwa the dynamics on the bill cause it's where now molao mo so setse o shapa batswadi teng re le babedi re le batswadi. because now you find out we have to use these laws, but now this dynamics is against the parents. Ho thuwe, let's check the dynamics. Now is the law.
Now the law has Hobane now bill e tla passed. be e phasisitswe e na le di-dynamics, Now e the kentse law has dintho tse passed tshwanang le now. The di-dynamics. law has passed now, and now we are said. Now let's check the dynamics if we have to work with this law. Ngwana wa ka ne ke sa kgone ho mo bona hobane ke thijwetse ho thuwa o Bloemfontein, nna ke tla Now hae I ka can't di-weekend see my feela. child because of the law. I'm in Bloemfontein. I'm in Mafube, and my child is in Bloemfontein. So ho bua nnete re utlwile is a good cause, especially in now who this fourth industrial tsa bo di-pandemic se re tlo phela ka tsona. We've had It's a enough good thing. now, really. Because of this, we have pandemics and fourth industrial revolutions now that we have to live with. Because ho bua nnete if re sa e phasise bana ba tlo suffer. Because honestly speaking, if we don't pass this bill, children are going to suffer. So in my proposal to the bill, my proposal in this bill, I will say ho nka kgonahala ke tla re, it can be possible. hore ngwana a setse ho thuwa ke ngwana ho fihlela 21 years. I would say that a child must be a child up until he's 21 years. E kenywe mo bileng ho thuwe ngwana e be ngwana ho tloha 0 years to 21. It must be included in the bill that a child must be from 0 to 21. Because now we're limited ho thuwa ke 18 years. Because now we are limited. They say it's up to 18 years. So ke tse ding tsa dintho re reng is a re bone pandemic e re teachitse something. Ha re bua ka dikolo That's one of the things that we can say the pandemics have taught us. hobane le dikolong ho thuwa they are slow learners. Because when you go to school, we are told that the children are slow learners. Ba tla fuwa chance hore a nka setse a ba matric ho fihlela 21. They will be given a chance to go matric up to 21 years. So can be at least on the bill say propose our government say let's give the kids who fihlela ho 21 years. So we are saying to our government, let's make children to be children up to the age of 21 years. That is my proposal to support the bill. Ke yona proposal ya ka e le hore ke tshehetse bill ena. Ke a leboha. I thank you. Thank you very much, Baba. Re a leboha haholo ntate. Before Mama, can I acknowledge the presence of Sondo? Ne ke- Sondo ugqoka ama high heels la umme ebethetha Ne re kopa ho amohela Sonto and- wa apere dikwaekwae. ngoba uyafitha to wear the high heels Because Ha o of mo the sheba na age. a ka kena centering ya hao ka dikwaekwae tsa hae. Usondo yi member of parliament Sonto ke setho sa palamente. aphinde abe yi neighbor yam in the village where we stay. Hape ke moahisane wa ka motseng o ke tswang ho ona. So we are happy for you to join us in this public hearing. Re thabile haholo ho ba le rona dipuisanong tsena tsa setjhaba. Loma heels wa gqokile wafunwa nguma. Dihili tseo tse di kentseng mme o mong ha di batle. Thank you very much, Sondo, for your presence. Re a leboha Sonto bakeng sa boteng ba hao. Okay, can we continue, Geba? Tswela pele mme. Ke a dumedisa, I greet everyone. ke le hlompile kaofela, I respect everyone in here. ke le Tshepiso Makgalemele, My name is Tshepiso Makgalemele. ho tswa Lesedi Preschool. Ho tswa- Lesedi Preschool. or from Lesedi Preschool. Bahlomphehi ba ka ba hodimo mo, Honorable members there. ke thabetse bili ena e le tlileng ka yona. I'm very happy about this bill that you came with. Especially ha e tla tabeng ya social development le education hore di sebedisane mmoho. Especially when it comes to the issue that social development and education must work together. Empa hona le dintlhanyana tse pedi tse tharo tse ke kopang ho di botsa. But there are 2 or 3 things that I'd like to ask When coming to the policy, when coming to ha re tla tabeng ya ya melawana. yeah, the policy tsa mmuso tsa government, When coming to government policies kgahlano boemong ba bana, on dealing with children, yeah, boemong ba bana ba banyenyana, dealing with small children. hobane ke hlokomela hore ekare bana ho na le mo ba hatellwang teng. Because I found that somewhere, somehow, children are prejudiced Ha re tla tabeng tsa dilemo, when it comes to age. ho na le taba ya hore o fumane hore ngwana o bo like 4.5 years empa o se a ya ka hara a formal school. You find that the child, maybe it's he or she's 4.5, but now he's allowed to go to a formal school. Ana ha se mo re qalang re bolaya
botho ba ngwana teng na. But don't you think this is where we kill the child's personality? Ele motswadi, ele tishere ya preschool, The teacher, the parent of the ele ECD, principal wa sekolong sa se formal se seholo, including the principal of the formal school, even the government ban kena atlang ka di police. even the government, because of the government is the one that introduces these policies. Hobane ki hopola hore ngwana ha le aging tseo, Because according to my knowledge, that when the child is at that age, ngwana o santsane a wela ka hara play group. the child still falls in what you call a play group. Impa ha se re mon ka re misa ka formal school, njalo ngwana o lo qala a tshwarane le buka le pene like. But when we take the child out of a play group and we take him to a formal school, the child has to start writing on books. Ke nahana le tla ke le shebisise hobane ngwana eno bophelo ba hae ke mo bo qalang teng, bo ya nyoloha bo ya hodimo. But now I think you need to check this issue because this is the start of the life of this child. Ana ha re lematse kelello ya ngwana ka ho etsa ntho ya re mo jampise di step tse ding empa e le hore ha so be full developed na. Don't you think that we are skipping other steps where else the child is not fully developed yet? Ke fete ho eo, As I'm passing on that issue, ke tle ho ena ya bana ba matswantle. I'm talking about children of immigrants. Bana bana ba teng ka hara di center tsa rona. These children are being put in our centers. Empa ha bana di birth certificate. They don't have birth certificates. And hona ni di documents tse ding tse batluwang ke social development. There are some documents that the social development needs. Tse hlokang di birth certificate. That needs birth certificates. Like ha re apply la funding. Like for instance, if we have to apply for funding, the documents tse hlokang di birth certificate bana ba ha bana tsona. then you find that those children need those birth certificates, but they don't have. And ba tlamehile ba fumane lekeno le kore ka dijo ba tlamehile ba fepuwe le bona ka hara sekolo. They must find an income and also food in the center. Hobane re ke be ra ba kgetholla bana. Because also we cannot give other children and leave out other children. Re be le bo di source document. We need source documents. Tse batluwang ke social development. There are source Le documents. tsona di ntse di kenyeletsa di birth certificate. Bana bao ke part ya bona ha bana tsona. We need source documents that the department needs, but these children and source document that the department needs, that also need a birth certificate, but those children don't have. Ke kene ho ena ya di grade R's. Now on the issue of grade R's. Hona le ntho engwe e re sa itusising re le matitjhere a di preschool. There is something that we don't understand as educators of ECDs. Hona le di grade R tse ka hara dikolo. There are grade R's that are situated within formal schools. Hona le di grade R tse ntseng di le ka hara di creche. There are grade R's that are still situated under ECDs. Ha le ho fitlela ha jwale re ntse re sa utlwisisi hore ho sebedise leano le jwang hore ho be le grade R tse ka hara dikolo le tse ka hara di center tsa bana tsa di creche. Up to now, we don't understand what was decided upon so that we can have this distinction. Because ka mokgwa o ntho tse di sebetsang ka teng, Because the way things are operating right now, hona le currently, di creche tse ding tse mosebetsi wa tsona o wang. Mosebetsi wa di creche tse ding o ya wa hobane bana especially areaeng e di preschool tsa teng di leng ka hara di jarete tsa dikolo. there are those ECD centers that are not that are no longer fully functional. Ke kopa le yena ye le ke le hlalosetse hanyane hore le government o lanka leano le feng ha na etsa di preschool tse ding di be ka hara di grade R di be ka hara dikolo tse ding di be ka hara di center. We really need to understand what was the rationale behind having the grade R's within the formal schooling as well as the grade R's within ECD. Ke a leboha. Thank you very much. I support the bill of Organjan. Where ma? Mewe, wa itshegetsa bili kgotsa jang? Supported. Le issue ya kokota, it's one of the issues that needs to be explained by the social worker relevant. Ke a dumedisa portfolio
ya social development. I want to greet all members of the Social Development Ke Portfolio teboho kwa Committee. Mhlambi. Ke tswa motseng wa Tuele Mafahlaneng. Bueletsa leina la gago rra? Ke Teboho Mhlambi. My name is Tebogo Motlamme. Ke tswa Tuele Mafahlaneng. I'm from Mafahlaneng. Na ba se ke kopa ho bua ka ditaba tsena tse tharo fela ebe ke dula fatshe. I am only going to focus on 3 issues. Ya pele ke batla ho bua ka yona ke ena ya funding. The first one is on funding. Tabeng ena ya funding ne ke sa kopa hore funding ya rona ha e ka cover bana kaofela. My request is that funding must be for all children. Because funding e re tholang creche e cover bana ba setjhaba o thole ba bang ke ba ma teacher ba sebetsang ho department tsa government ha e ba fund. Because the funding that we currently receive does not cover all the children in the ECD. So re thola mathata wan ha ba ja kaofela. But when it's time for children to eat, they eat together. So it's better ha funding ha e ka ba cover kaofela bana. It will be better if funding can be for all the children. Ke sa buela tabeng ena ya funding ho no ka ba hotle ha ne re ka etsa hore ECD le yona e be free education. When still on the issue of funding, I think it would be important if ECD can also be afforded free education. Because how thola shibile funding ya bona e supporta admin le dijo tsa bana fela. Because the funding that we get, we use it for administration and the children's food or catering. Re tlatseletse ka tjhelete ya school fees. And then we add on the funding using the school fees. And that how we shibile collect. tueleng re phela ho grant. Ha nka ngwana thola 460 onka ya school fees ile 170. Ba keke balasta for beke ka tjhelete eo. I didn't get that one. Kopo boeleza rra. Ha re nka tjhelete funding If re we take- tlatseletsa because ile nyane. If we add on to the funding money that we get because it's not sufficient, Re batla crash fees ho batswadi we collect fees, school fees, crash fees from hore the re bane parents le tjhelete e ngata. so that we can have enough money. And how shebile metseng e re phelang ho yona ba dependile ho grant e ba e tholang. And if you look at the parents of the children, they depend on the money that So they how- get from the grant. So ha ngwana thola 460 nna ke nkile 200 ke le motho wa crash ba keke ba lasta ka tjhelete e setseng for cover selemo kaofela. Yes, so they won't have enough money because if they only get 460 of the grant money and I take 200, then they are not left with enough. So ne ke kopa yena funding e ke e shejwe ka leihlo le leng. Can we please relook the funding issue? Le tabeng ya matitjhere a sebetsang le ona e ska nka ba itseng e ba kwalle ka ntle. Re sebetsa mosebetsi o tshwanang e re kenyelletse kaofela. Now, when it comes to teachers that are working, we must also be considered as teachers because we are doing the same job. All right. Can I see the hands from the in-between chairs? The ones that are going to raise the ECD issue. Matsogo, ba ba dilang gore ba tlile go bua ka di-ECD. A ke le tsholetse Can matsogo gore le I bone. request them to be brief and to the point because we are going to instruct the department to call the summit or session with all the ECDs here in the area. Otherwise, we won't finish this thing because there's a lot of clarity that is needed in Re terms of kopa gore the ba ECDs. tlileng go bua ka di-ECD le bueng ka bokhutshwanenyana fela ka ntlha gore tlile go kopa puso gore e tle fano e tlile go tlhalosa ntlha e ya di-ECD. From the beginning, we said we have acknowledged and could pick it up that there is a challenge in terms of the ECD in the area, the whole area. Re buile mo tshimologong gore ke go na le mathata a di-ECD mo tikologong e re leng mo go yona. Ke ka ntlha e leng gore re tla le thusa mabapi le Can ntlha ya you then di-ECD. assist us in terms of the bill that is here? Because the bill is saying you have to undergo the processes, the right procedure, and it needs to be funded. But if you still have a challenge, you almost fall in the category that we say
social worker relevant to the ECDs must come back and call the meeting for every ECDC, whether it's registered or not registered. Lona le in tshwantse this le re area. thuse fela ka bili e re sekasekang gompieno ka ntlha ya gore fa e le gore santse ne re na le mathata le mo digorong le e leng gore ra re badiredi loago di-social worker ba tshwanetse gore ba boe ba tla go buisana le lona ka mathata a le nang le ona mabapi le molaotlhomo wa rona o. Siyazwana ne? A ra utlwana bagaetsho? Please, what is it that you want us to add in terms of those ECDs in the bill? Ke eng dilo tse le batlang gore di lebelelwe sentle mabapi le di-ECD tseo dilo tse go ya ka molaotlhomo o wa rona o. ECD jaaka di le mo teng ga molaotlhomo o wa rona. Funding e be free education e be jwalo. Free education for ECDs. And Thank funding. you very much. So Do you do support the bill, sir? Do you support or you reject until you get the clarity on this? For now, I reject. Thank you very much. For now, I don't support. Can I again request that you don't have to relate the story or put your challenge? Social workers are here, DDG is here. Ba DDG ba mo, ke a kgopela gore se ke ra touta ntlha e le nngwe. From the Department of Social Development, Ba from tswa ko le- national. ba tswa ko lefapheng la- So she is going to make it a point that this meeting happens here. Remember, I promise you that we'll be out of this hall soon. Okay. Ke dumedisa ntlo kaofela, ke dumedisa le lefapha la rona la social development. A ke tlo nka nako e telele fela ke tlo bua point number 1, ke tlo bua ka parental responsibility. Ke tswa ho ECD. A ke sheba bili ena, ke a bona hore dintho kaofela di teng ka hara bili. Empa ke rata hore ekare ho ka kenywa molao o mong, because ha re sebetsa mo le ka hara di-ECD ho na le taba ya di-divorce ho batswadi. So re se ke ra tseba hore ke mofe a tlamehile a be le access ho ngwana. So re ne re hobane taba e fella in court fela. Ha motswadi a tlo lata ngwana ha re tsebe re fe mang tate kapa ngwana mme. Collect the child, we don't know whether to hand the child to the father or the mother. So re ne re kopa hore le rona di-ECDs re be le evidence. If there's an ECD, we must have evidence Hore ke mang a nang le access ho ngwana. to see who has access of the kids. Number 2. The second one, Early childhood development. early childhood Ereng development. e re dulang ho yona. Sorry, repeat yourself. In the area. In this area, Mo re dulang teng yona e ntse e sebetsa hantle. where we reside is still All working properly. ECDs are registered. All the ECDs are registered. And then funding of partial care. So, fanna ka matlole a ho tlhokomela bana. Le ona ereng ya rona a ntse a tsamaya hantle. Even in our area, it's still in a proper way. ECDs ntse di sebetsa hantle. And the ECDs are working properly. Role of municipalities. Role of municipalities. Ntle e tshamekang ke ba masepala. Re ne re kopa hore bo masepala ba re thuse ka hara di-ECD. We'll ask the municipality to help us inside the ECDs. Maybe ka renovations of buildings. Ho mabapi le meago. Ke a leboha. I thank you. Me? Me? We are supporting bill or where's- for? I support
support this bill. Have you ever go to municipality prior this council Iye and kuba request masipala? for? Sorry? Iye kuba Have you ever masipala? go to municipality and? O ile I'm ikopela. asking, have you Ra ever? botsa gore, a o kile wa ya ko ba masipala wa ikopela setsha? Yes, I've got a site, maybe, I said maybe of renovations of sites. Ke na le setsha ke sa mane ke dira ditlhabololo mo le mo. But 8 days from today in the office, ne? It's a new council now. Hone eno re na le mokhanselara So- o montšha, majoro o montšha. So you must please go to the municipality and Ka kopo, request tswe, all tswe. what you are requesting Ke re in se- terms of the infrastructure and all what you are mentioning. Ke seo re se kopa gore ikele ko teng o Okay, ipuele ka thank seo. you. Thank you. Ra o leboha. Okay, wait. Asize kuwe mama. A re utlwe mme. Dumelang. Dumela. I greet you ausi. all. Ke Dineo Senamathele from Sorry? Stainsres. Dineo Dineo? Senamathele. Seremo, Senamathele. Dineo Senamatela, that's my name. From Stainsres Matlantlang. From? Stainsres. From Stainsres. Ke tlo kopa ho bua ka the amendments. I would like to Ke- mention about this amendment. Ke a support. I support it. Ho qala. Firstly, I support it. Ho yona there's 2 points tse stateweng ECD and role of municipality. Ho na le dintlha tse pedi tse leng hore ke tsa ECD le tsa masepala. Ke feel hore if I the feel- ECD di ka se be on site di le one. I feel that the ECDs can be on site at all of them can be on site. Saying there should be a very good relationship between the ECDs and different departments. Ho nne le botsalano mo hare ha di-ECDs le lefapha la thuto. As we facing so many cases in the Ka tshware- centers, not only on the municipality role, Re but lebeletse re na le dikgetsinyana tse dintsi e seng fela ka mo lentlheng ya ba masepala. so ka tsela ena e ngotsweng ka yona mona e se ka reng it's only based on municipal. As it's been written here, e kware e lebeletse fela ba masepala. Ke a leboha. I thank you. Yazi angikuzwanga support- kahle. Excuse me, young Dineo. woman. Dineo. Angikuzwanga kahle, ngizwe nje le ndaba ka municipality. Ha re and utlwa the sentle, re role. utlwile taba e ya masepala e. As in like municipality down there and the ECD on top, it should be worked together as a team. And it shouldn't be only the municipal role. It should be the different departments' role. As E se ke nna fela ka mo saeteng la ba masepala fela. E ne di-department tse tsotlhe tse leng gore di amogetsana di tshebe ka part A1. Se sebetsang ka ngwana. That Yes. works with the child. You are emphasizing on what the chief whip was saying, ne? O tlaleletsa With se all motshwara Swebe. departments. If all Home departments. affairs, justice. Department eh, of Housing, Health, all of them, Let not the only justice. the municipal one. Bo botlhe ba tsaya karolo mo seo. Thanks, thank you very much. Wa e support-a Dineo? Was a young woman. E tla mme o motjha? E tla etsa. Okay. Kata o lebisa hlompho ho ntlo ka kakaretso. I like to humble myself towards all the portfolio members. Ke moaiwana mona Mahadi. Sorry? Ke moaiwana Mahadi. I'm a resident of Namahadi. Ka lebitso ke Lydia Mthembu. My name is Lydia Mutembu. I'm a child and youth care worker. I'm a Child and youth care child worker. and municipality worker. Child and youth care worker. Oh, child and care youth worker. Youth care worker. Bacha. Bana le bacha. Making sure that the needs of the children are met. Ho lebella ho dinyako tsa bana ba di meet na. I'm also the facilitator of MCC and BCC. Ke mo etelelpele wa KMCC le BCC. PCC. Men's champion change and boys champion change. O changeang matshelo a bana, men's champion change le
boys champion change. le change tsa basimanyana. Re a tseba hore We know that fathers and boys were left behind, bontate le basimanyana ba ne ba tlogetswe ko morago. lonely and rejected. Ba e leng gore ba kgapetswe ko thoko ebile ba tlhokofetse. But the program Mara program ena of MCC and BCC ya MCC le BCC gives men and boys e fa bontate le basimane a chance or a platform monyetla le platform to express their feelings. gore ba ntshe maikutlo a bona. So ke tlo bua ka ye ya parental responsibility. I'm going to speak about the one of parental responsibility. Both parties to take responsibility. Ba ka bobedi ka di-party tse pedi tse a di tseye maikarabelo. Ha ke soka ke utlwa hore ho na le mme ya bileng le ngwana a le one a sa kopana le motho wa I've ntate. never heard that there's a mother who had a child without meeting the other party, a male. So ya bonahala hore ho hlokahala the two parties It shows that the two parties are important kgodisong ya ngwana. for the upbringing of the child. So ne ke kopa hore I'll request that ho bo mme, to mothers, because bontate they end up rejecting their children because fathers, I'll request from mothers that the fathers end up rejecting their children. ka baka la rona bo mme. We are the cause, we mothers are the cause. Because rona re le bo mme We as mothers, re bolella bana we speak ka on ntho tse behalf seng of the hantle kids. We speak bad things ka bontate ba bona. about their fathers. And bana ha ba kene hore ana nna le ntate re divorcitse. And the Ha ona children- mo ngwana a kenang teng. They are not involved, whether we are both divorced. So ke kopa hore bo mme I'll request from mothers, ba fe bontate monyetla give fathers that chance wa hore ba kgone ho bua le bana ba bona le ho bona bana ba bona. so they can speak to their father, to their kids, and also have the right to see their kids. Bana ba rona ba qetella ba dula ko dikhoneng. Our kids end up staying in the streets. Ba spenda nako e ngata le metswalle ya bona They strateng spend most of their time with their friends in the streets because they are seeking for that attachment from father figure. because ba batla kamano eo, botsalano bo mo ntata bona. Because rona bo mme Because we mothers, ha re lahlane le bontate bona when we are divorced from their fathers, re hanela bana ho ya bontate wa bona. we don't allow kids to have access to their father So ke a kopa to the- visitation rights. I please plead. Ke a kopa to the parliament I plead with the parliament. hore mme ya hanelang ngwana ho bona ntate wa hae If a mom refuses the rights of the father to see the child, a bulelwe case there must be a case being registered against that mother. because the child needs the father. Ka ntlha hore ngwana o hloka ntatae. So ese ke tsholo earlier As I've said earlier on, hore ke facilitator ya MCC and BCC, as a facilitator of MCC and BCC, men's champion change and boys champion change. ho bane le diphetogo mo- le boys champion change and I men's champion change. guarantee Ke a le tshepisa hore that ha ona ntate ya sa batleng ngwana hae. there is no father who does not want his child. But ka baka la rona batswadi bo mme But because of us, mothers, bontate ba kgone ho bona bana ba the bona. fathers cannot see their children. Ke kopa ho tla ho ena ya I'd like child's to- marriage. I'd like to come to the one of child marriage. Bana child's marriage e hatikela ditokelo tsa bana Child's marriage, it's against the child's rights. because batswadi ba o bolella hore o tlameha ho dula le ntate onana. Because the parents instruct you to go and stay with that particular man. Empa wena qetellong ya letsatsi o tseba hantle hore ntate ona nna ke mo rate. Because at the end of the day, you know very well that you don't love this man. Batswadi ba rona ha ba re fe chance Our parents does not give us that chance to make choices go dira kgetho ya rona le ho expressa di-feelings tsa and rona. to express our feelings. Ha ba re botse, They don't tell us, ba ya re jwetsa they give us instructions.
hore re etse jwang. what to do. So child's marriage, ha ke dumellane le yona I disagree with child marriage because e hatikela ditokelo tsa bana. because it's against the child's rights. Ke kopa ho bua ka culture. I would like to speak about culture. Culture ho ya ka nna. According to my side, Ke nahana hore culture ke tlwaelo I think culture is something that you are used to kapa choice. or a choice. Because everyone ona le choice, ona le kgetho. I think everyone has a choice. Hore o batla ho phela jwang le family ya hae le bana Choice ba how hae. to live with your family and your kids. So ke nahana hore culture ha e ka tsela eo batswadi ba rona ba e etsang ka I teng. don't think culture is not how our parents practice it. Because bona ba e move from generation to generation. Because they move it from generation to generation. Hobane ntatemolo wa ka na etsa so le nna le ditloholo le ditloholwana. My grandfather used to practice this, the grandchild and the great-grandchild. So ke nahana hore the way batswadi ba rona ba e etsang ka teng I think the way our parents are practicing it, ha e ka tsela eo. it is not in that particular way. Because ke le so ke le mokana As I am at my age, ke na le choice. I have a choice. I have my own culture. Ke na le setso sa ka. E leng tlwaelo It's a use. I'm used ya to hore nna that I, le ngwana ka le lapa la ka kaofela my child and my family, ke batla ho phela jwang. I want to live in this way. In conclusion, Ko bofelong, Ke kopa ho bua ka role of municipality. yeah. I want to you- speak you- about the role you of the can submit municipality. the other ones, ne? Okay. Just finish up. feleletsa, so boloka tso tsotlhe tseo. Ne ke kopa hore I'll request that, municipality that the municipality, ha qeta ho beha batho ditulong, after appointing leaders, ha ke bue ka makhanselara fela, I don't speak about councillors only, office kaofela. the whole office. Masipala a tlise basebetsi ba hae community. Municipality must introduce his workers or her workers to the community, Ho tlo ba introduce di role tsa bona. to introduce and their roles, So that community e kgona ho tseba hore ha ke hloka thuso ya mofuta o itseng, so the community can be enlightened about their roles and if they need help, which type of help and where to go. ke ya ho mang. And ke kopa ho municipality And the Ke a munici- leboga. we thank you, madam. Ngoba, mamela, mamela. Boamme, I support Yeah, kaloku, they are new from the somebody box. le ba bantjha from mo They bobosong. are still going Somebody to ba call ithuta. imbizo. Ba tlo bitsa ko bokhano hape kopano ya bona. They requested Ba apha kopile. eholweni ukuthi i-departments Gore must come di-departments closer to them. di atumelane le bona, ba That's berekisane when ke mmogo. ngoku we have to exchange That is indlela why that we would like them to Somebody re assist batla hore re us. amogetsane ditiriso tse tsa rona tse. You can submit it to O that. ka nna e tlogela, wa e submita mo bone. Thank you very much. Ra o re Yane. leboga, mme. Hey, fathers for justice. Hey, we are clever, man. Hey. Bontate ba Fathers So for Justice, recruiter le a tlapa yo. We are recruiter, fathers for justice. Thank Over to you, sis. Okay, thank you O ka very bua, mme. much. Okay, thank you very much to give me this opportunity to come and stand here. Ke a leboha ka hore All le mpha right, monyetla wa hore ke okay. tle mona. Father for justice, you will recruit her when she is outside, ne? She is Ntate wa fine. Fathers for Justice o tla mo recruiter ha le le ka ntle. Ke a le dumedisa kaofela. Dlulisa manamba nawe sesi, ungalibazisi. Fetisa dipalopalo, fetisa dinamba mme o ska lebala. Can I continue? Oh, ke le Sylvia Gaba, My name is Sylvia Kaba wa Krishia Mokodi Educare Center. from
Mokodi Critch. Ke ema mona ke emela taba ya bana haholo ke mme a ratang bana haholo. I stand here on an issue of children. I really like children. Ke owner ya Mokodi ke matron. I'm the owner of Mokodi. I'm actually the matron. Bothata ba ka mona hore ke tla ke tlo ema mona ka sena sebaka. My problem to stand here at this moment, Ke batla ho tshwara fela mona mane as Miss Chairperson a la bua kopa hore ba di ECD ke re jwale ke batla fela ho nka fela mona le mane hanyenyana fela. I just want to summarize. I want to talk about this and that, just like the chairperson has mentioned. As ke na le bothata ka hore ho ka hare ho creche ya ka. As I have the problem inside my creche, Ke sebetsa ka practitioner A1 I work with one practitioner le mistress A1 and one teacher le gardener and a gardener, including me. Lynn. Bothata ba ka ke hore ke ba hore ke fuwe fela social worker e latla ho nna ka di 4. My problem is that the social. Ka di 10 last month. My problem is that the social worker came to me last month on the 10th. Ibile ke bua ke ema mona ke ba wariti ka bana ba area e ke leng ho yona hore na ho tlo etsahala eng ka bona. I even stand here worried about the children in my area. I wonder what's going to happen to them. Ke khale ho thwe ke qadile ho fandiwa ke qadile creche ka 2015 ka fandiwa ka ba funded ka 2017. Yes, I started my creche in 2014 and 15 and got funded in 2016. Ke fandiwe jalo ke le ka hare ho jarete. I was funded inside the yard. As masipala ha ke bua le lona ka ena nako ntse re sokola le ka jena le ka ena nako hore re thole ditsha. As municipality, we're still struggling at this moment to get the stands. Le ho sokola ka hara Heilbron re sokola ho thola di zoning certificate. We even struggle in Heilbron to get the zoning certificates. Bothata ba ka hape ke hore creche ya ka ke fuwe nako e kgutshwane hore ka di 10 ha ke bua le lona hore jwale e tlo kwalwa. My problem is that I was told that on the 10th, as we speak, my creche is going to be closed. Lebaka e le hore khale ke jwetsuwa hore ke tswe jareteng. Excuse me, what is it that is going to be closed? The ECD. ECD ya. Oh. AKA. Lebaka e le hore You khale were ke- told by whom? By the social worker? Yes, social worker. Okay. Lebaka e le hore ho thwe ke tswe jareteng ka nqena ha ke itahole ho tswa masipaleng. The reason is that, like I was told to move away from my yard, and I don't control myself in the municipality. Le ka sena sebaka ntse re ya masipaleng mara ha re so thole hore na ho etsahala eng ka taba ya ntho ya ditsha. Until this point, we still go to municipality, and nobody tells us what's going to happen with the stands. Ke la ba ka etsa hobane mosebetsi ona ke a o rata ha ke o etse hobane ke rata tjhelete. I Ke a do o this rata, ke job mosebetsi o because ke I o like ratang. it. I'm not working this job because I want to make money. Ha ba It's ra because I like this job. Ha ba re qetelletse re nkile fela setsha fela se pela mo ke dulang teng. We ultimately taken a stand next to where I live. Re kokotela mo re kokotelang hore at least e be space se secure. We erected a shack just to have where we can work. Problem ya ka ke ena e tjena. Here's my problem. Di tena ke tsena di haufinyana Heilbron ke a ile go metsi ha a tswe ke ile ka kopana le ntho tseno metsi ha a tswe ha metsi a sa tswe jwalo for nako e telele ntse re sokolana le metsi ka nqena e be le hore dipula di yana. The date of the 10th is closer, and I don't know what to do. In Heilbron, there's water, and I really don't know what to do. I've been up and down. Ke bothateng bona ba o sale ke tshwetse fela bana be re salang le bona be re ba rutang re ba fang dijo letsatsi le letsatsi hobane tlo thola hore I'm in a very big problem. The 10th is closer. The only problem is that I'm worried about the kids because the 10th is closer. hobane ka nnete tlhekefetso ke yona e nkileng maemo ka sena sebaka. Because the abuse is the one that's taken place at the moment. Jwale nna ne ke kopa parlamente I'm asking the parliament hore na ha ke le ka hara maemo ana a tjena that if I'm in this situation, ke etse jwang. what should I do? Ke bohloko haholo
It's painful Hobane ka nnete ke lekile ha se ntho ya kajeno fela. because I tried. It's not only today, Kgale. long time ago. Jwale se ka ha maemo a le tjena, di-10 ke hona jwale. The 10th is closer. The 10th Jwale is ke now. tlo etsa jwang? What am I going to do? Kopa feela support ho tswa ho lona. We are I need support support from bill, you. me. We are support bill. Do you support the bill, ma'am? Mara, yeah. Lalela ke, nangu chief whip next to you, nangu speaker wala kumaspala, nangu mayor. Le situation of The chief whip is infrastructure. next to you. You can talk to them about the infrastructure. Na liya ilungu le parliament eli reside la. There is the member of the parliament There- behind there. There are offices, ekutwazi constituent offices in the area. Ho na le dikantoro ka mona Nanga mo ma re leng teng. social worker, whoever Basebeletsi you ba choose to setjhaba go ke bano to ba ba leng teng ba ka o thusa. asifuni uzowubona ulila apha nindlilise gqithi ekuseni We la. don't want to see you crying over here. So sicela nje uhlangane nabo before sithe i-ECD We're apha in asking the you area to go has and meet got them. many challenges. As we said initially, Siya people with instructor, we ECD. don't request ukuthi kube ne meeting ebiza ma ECD. So kodwa le yakho i-issue Request taba ya ECD. Re kopa inita hore, the municipality and the member can also assist you. e mong le e mong e le And then member a ka nna ama-social thusa worker, le di-social worker. ayavisita, a-assesse, ajonge ukuthi le ndawo oyithathile i-conducive. Ba tla tjhaka ba shebe hore na sebaka Don't- seo e leng ho sona se a sebetsa hantle na. Don't wait for meetings like this. O ska emela matsatsi a tshwanang le Uzuze lena. kodwa kule meeting ye-ECD zezulizo. You must come. O tlamehile Thank o- you very much. Ke leboha ho menahane. Sinika wena baba. You are the last one. Because we have to get some few clarities and answers. Nibe ready ke social workers. Thank you. Over to you. Thank you, Madam Speaker. Ke a leboha modulasetulo. I would like to apologize for the first instance that has happened. Ke rata ho kopa A man tshwarelo like ka me boemo bo ileng ba crying. etsahala pejana. This is law, it's not about feelings. The Ke reason, sena I, ke ka molao, tse di mabapi le molao, ha se ka mabapi le maikutlo a ka. the reason I stand here, I would like these Lebaka le newly- nketsang re ke eme mona, nka rata hore the new officials that have been elected, they must understand that hore ba they have ofisiri ba power in batjha their ba hands. qetang ho kgethwa ha jwale hore ba The speaker was just telling people that accept the bill, accept the bill. hore speakera ha We're not jwale o ne ntse here. a bolella batho ka ntle hore ba dumele bili ena ba e dumele. And if there is a society or a civil society that has to teach people about legislation, Mme hape haeba hona le mekgatlo ya We must batho teach mohlomong people out e batlang ho thusa batho. because now people are accepting the bill but are not happy about a certain portion. Hobane People, they batho say ano they bana ba batlo amohela bili ena empa ha ba thaba ka yona. they should state clearly what they don't accept, what they accept. Ba lokela ho bua So ka ho that toba hore you ke eng e can ba e have your amohelang work kapa ke eng easy. e ba sa e amoheleng. Ithi ngenelele kancane. E re kenelle hanyane. Tinamos, we told you whether you should accept or you should Ron, reject. we have told you that are you accepting or rejecting the bill? Maybe We told the- you. The chief whip was saying, because other people were living that thing of accepting or rejecting. Mohlomong motshwara sephadi o ne a re ka lebaka la hore batho ba bang ba tlohela karolo eo ya hore ba dumela kapa ba dumele. It's fine, even if he was saying that it's not there, no. Ho lokile le ha tshilo jwalo, ha se bothata. But whoever has come here was not forced to accept it. Empa motho e mong le mong ya tlileng mona ha ka qobellwa hore a e dumele. Sizwile ngaleyo ke masenze closure ngayo Roots. and also continue with this meeting and the way we think we should follow it and continue. Re utlwile ka taba eo mme re ka rata ho tswela pele ka lenaneo la tsamaiso ena ka tsela e ne re hlophisitse dintho ka After teng. this, we have to give the officials to clarify few things. Even the members are still going to speak in some of other issues. Ka mora ha sena re lokela ho fa basebeletsi ba setjhaba hore ba tle ba hlakise dintho tsa ding hape le ditho tse kgabane tsa parliament. Okay. Continue. Tswela pele.
Thank you very much. Ke a leboha. I would like to accept the bill on certain position. Nka rata ho amohela bill ena dintlheng tse itseng. Don't worry, it's me who's chairing this meeting, ne? I told you that I'm the chairperson, ne? Thank you very much. O ske wa You tshwenyeha. mustn't be so loud. O ska tshwenya ke nna modulasetulo wa ditsamaiso tsena. Just look at me. I'm wonderful and I'm Yes. pretty. Wena ntho e lokelang ho e sheba fela sheba nna ke Don't motle worry hampe. about the others. O ska itshwenya ka ba bang. Look at me. Yes, Sheba I'm looking nna at you, fela. Chairperson. Ms. Mvana, yes, I'm looking at you. Thank you. E ya modulasetulo Mvana, go shebile. On this bill, what we reject is that Billing ena mothers ntho e re hanang ke should hore have more rights than fathers. hore ntho e re hananang le yona ke hore ba bang ba lokela ho ba le ditokelo tse fetang tsa ba bang. Children should have access to both parents. Bana ba lokela ho bonana le batswadi ba bona ka ho lekana. If you believe that a child is blank when it comes on earth, Haeba o dumela hore ngwana mohlomong ha a tswala mona lefatsheng ke motho ya motsho. no, it's blank, not black. Oh, hana Like a letho. white paper. Oh, ha o dumela hore ngwana ha ana letho, ha ana letho. So in that case, which simply means we can teach our children culture. So se bolela hore ka ha re ngwana ha ana letho, ha tsebe letho. Se bolela hore re ka ba ruta setso. Now, when we teach our children certain lifestyle, our children has to have access to the father this week and to the mother this week. Haeba re ruta bana mohlomong ho etsa dintho ka tsela e itseng, ho latela dintho ka tsela e itseng. Bekeng ena ngwana o lokela ho ya ho ntate, mme bekeng yane a ye ho mme wa hae. That will make, if that is done, it will be 50-50. Haeba sena Children se are etsahala, adaptive. haeba sena se etsahala, sena se tla bolela hore dintho di a lekana ke 50-50. Baba, you know what? Maybe at the first time you didn't listen to yourself. Mohlomong ntate ne lekgetlo la pele ha Now- o ha wa ka wa ikutlwa. Now you are repeating yourself. Jwale wa ipueletsa. And also you are saying exactly what the Fathers for Justice said. Ebile hape o boela o boeletsa seo mokgatlo wa They Fathers even- for Justice o se buileng. They even said 50-50. Ba ile ba boela ba kenyeletsa mantswe a neng a reng 50-50. They've been saying that since from KZN, Ba buile Gauteng, seo ko KwaZulu-Natal, Gauteng, Free State, hona mona Freistata. and they are still going to say that in Cape Town. Mme hape ba tla boela ba bua sona seo Kapa. We are If it's- covered. it has been covered, Chairperson. May I sit down? Yes, please. Thank Thank you you very very much. much. Thanks a lot. We support the bill, Matota. Thank you very O much. tsheheditse bill ena re a But leboha haholo. he said he supports the bill with ezizinto that they are saying they must be added. O itse wa e tshehetsa bill ena, mme o e tshehetsa ka dintho tsena tsa dumelang hore di lokela ho kenyelletswa. We would like to thank everyone who has come here Re rata ho leboha bohle ba tlileng. and put forward her or his views Ba ileng ba fana ba ka maikutlo, ba ntsha maikutlo a bona in connection with the bill, the amendment bill that we mabapi come. le bill ena ya phetolo. Thank you ever so much. Mme re le leboha haholo I ho will, menahane. I will give over to the department, quickly come. All the social workers that are present today with us, they must come and sit here and introduce themselves and Ke tlo fa their- sebaka ho lefapha, mme hape basebeletsi ba setjhaba re kopa ba dule mona kaofela tsona mme ba tlo itsebahatsa. their positions. Mme ba ke ba bue le hore ba etsa mosebetsi o feng. Are there no social workers here? Na basebeletsi ba setjhaba ha bayo? Bayayazi ukuthi bahlala ngeprotocol ranks zabo. Ba tseba hore ba latelana jwang ho latela mesebetsi ya bona. Okay, quickly, Thank you, Honorable Chair, and good afternoon, honorable members. Ke a leboha haholo modulasetulo mme ke a le dumedisa ditho tse kgabane. I'm Matlogonolo Sebopela from National DSD. Mme lebitso la ka ke nna Mahlaonelo Sebopela ho tswa lefapheng la naha la DSD. My rank is director. I'm a director Ka mosebetsi ke nna molaodi, ke molaodi. in the legislation and policy unit for children. Ho lefapha la ketsa molao ya bana. Le ketsa molao ya bana, yes. I have my colleagues, they'll introduce themselves. Mme ke na le bomphato ba ka ba tla itsebisa. thank you, Mahlon. Re a leboha Mahlaonolo. Good afternoon.
Afternoon. Dumelang. My name is Makotso Motsimme. Lebitso la ka ke nna Makgotso Motsemme. I am the Chief Director responsible for social welfare services in the Ke- province. Ke nna Chief Director kapa letona le ka sehloohong la ditshebeletso tsa ntshetsopele. Niyaziphula into zabelungu. Ele ya di roba dintho tsa makgowa. Okay, thank you, Chief Director. Letona re a o leboha le wena. You must get a chair to sit here, not far from here, because you have to clarify a few things. Ne re tla kopa hore Chief Director a thole setulo Nanzi haufinyana ezinye- mona. nanzi isitulo, E le nanzi hore a tlo arabela ka nako e se fihle. Konje? Baba, don't be too far. Or umuntu uyasisulela. Or delegate anyone asisule lento le. O ka nna fa motho e mong le mong mohlomong hore a kgone ho phumula moo. Okay. Can one volunteer? Oh, you are there. Thank you. Over to you. Good afternoon. Chair. Dumelang, modulasetulo. My name is Millicent Martins. Lebitso la ka ke nna Millicent Martins. Martins. I'm the District Director, Fezile Dabi Social Development. Ke nna molaodi wa mona wa Stereke ho Fezile Dabi. Oh, ngumkhuzi mikosi la. So chopper la. O kwena ya Eduzane. kgalemela. Don't go away. O ska ya hole. It's you who's supposed to call the meeting of the ECDs here in Fezileta. Hobane ke wena hantle ntle ya lokelang ho bitsa kopano ena ya di ECD ho mona Fezile Dabi. Dimasiari, Dumelang. dzina langa ndi Konanani Zondo Lebitso la ka ke nna Konanani Zondo. from National DSD, Ho tswa lefapheng la naha la DSD. Child Protection Register. Ho tswa lefapheng la tshireletso ya bana. Uthi uyinto sisi? I'm a social work policy developer, Oh. Child Ke mos- Protection Register. Ke mosebeletsi wa setjhaba ya se ya shebaneng le policy. Oh. Uzasinceda ke ngale mithetho miningi bayibekileyo. O tla tla o re thusa hantle ebile ka melao ena e mengata e behilweng. Thank you. Dumelang. Good day. Lebitso la ka ke Molebatsi Rasekgo, My name is Molebatsi Rasekgo. and I'm the probation officer for Fezile Dabi. Probation officer Ke officer ya probation for Fezile Dabi in Ngwati Municipality. hona mona Fezile Dabi. Ay asizwa kahle A re utlwe hantle wa tseba ntate, ha re utlwe hantle. ubaba lo benthe a delegate madoda. Ne re kopile hore mohlomong ba Sizwa setekgeniki. ukuthi uthi ubuya kuphi? O tse o tswa kae? Fezile Dabi, Ngwati Municipality. Ngwati Municipality Fezile Dabi. Uyintoni ke? O eng wena? A probation officer. Oh, Ofisibiri I work with children in conflict with the law. ke sebetsana le bana ba e leng hore ba kgahlanong le molao. Okay. Hlala pha nawe unemibuzo apho abantwana abahluphayo abangena birth certificate. Re kopa o dule moo hobane re na le dipotsonyana ho wena mabapi le bana ba tshwenyang. Abusheni. Aye. Dumelang. Pito e Eugene Hlamolondema. Lebitso la ka ke nna Eugene Hlamula Tema. Ni social worker. Ke mosebeletsi wa setjhaba Ngwate municipality. hona mona Ngwati Municipality. Ntera hi vona vana lava ti crèche na ti metro. I'm working with the ECDs, responsible ECDs, social worker. Oh, ke sebetsana le di ECD le basebeletsi ba setjhaba. CDC. Uyi social worker ECDs. Oh. Uhleli apha ke wena na uzoncedisa lo to call the meeting of the ECDs. Ke a le dumedisa. Good afternoon. Dumela. Lebitso la ka ke nna Motshewa Ntle. Phambili, come closer. My name is Mutehwa Ntle. Ke social work manager I am a social worker manager responsible for Fezile Dabi district. responsible for Fezile Dabi district.
Social development. Social Thank you very much. development. Lethani izitulo bathu bahlale la ngaphambili bazawuphendula kaloku. Dumelang. Dumela. Okay. Nna ka lebitso ke Sylvia Makhae, My name is Sylvia Makaye. ke social work supervisor, I'm a social worker supervisor. supervising social workers rendering services in Metsimaholo and Mafube. I Frankfort. supervise social workers in Metsimaholo and Mafube. Mafube, Frankfort. Frankfort. Thank you, Sylvia. Okay. Thank you very much. Ngathi I'm not sure, but don't go far. Nawe ngathi uyafuneka ngoba unguya la. Just take the chairs at the back and sit here, somewhere here. Over to you, sis. Good day. I am Shelly Mokhorosi. I am a social. Medical social worker I'm a medical social worker from Department of Health from the Department of Health. based at Mafube District Hospital here in Frankfort. Yoko Mafube District Hospital, gona mo gae mo Frankfort. Okay, thank you. It means we have started this thing of integrating the departments. Thank you, medical, whatever, worker. social worker. in the Medical department. social worker. Yeah. Khona umama othe health uyamnida abe khona. So you'll assist us in that situation. Good day, everyone. Dumelang bagolo. My name is Vuile Mleya Leina la me ke Vuile Mleya. from the Department of Justice, Ke tswa kwa Department of Justice, Family Advocate Office. Family Advocate Office. I'm based in Welcome Court. Nna ke kwa kgotlatshekelong ya Welcome. Yo, thank you very much. Hey, we are grace here in Mafube. To have someone from justice, it's a bonus. You have to tell us about why there's a Concord benema documents up. Thank you very much for your presence. We should have acknowledged you long before. Thank you. Dumela. Good afternoon. Come closer to the mic. I'm Shanae now. I'm a social worker working for the NPO Free State Care in Action. Nna ke Shanae Nel, ke modiredi loago mme ke dira gona mo Free State. I'm based here in Frankfort and work in Amadi location as well. Nna ke dira gona mo Frankfort le kwa Namahadi location as well. Namahadi. Okay. Sorry, andimvanga kahle kasitolikele tolk. Kasitolikele uthi ungubani wakuphi ngunel and then uyintoni? She is a social worker. She is based in Namahadi. Namahani. Yes. Thank you very much. Based here in Frankfort. Good afternoon. Dumelang. I am Catherine van Wyk. I'm from Department of Justice. Ke nna Catherine, ke tswa kwa Department of Justice. I'm a family counselor at the Family Advocate Office. Akukuma? Family counselor. Oh, from ke mo Family Advocate mogakolodi wa malapa in the advocate office. Welcome. Kwa Welcome. Hey madoda. We are blessed most to have all these people from justice. Justice. And NPA and let's. It's really our first province and first meeting to have people coming from the different sections and unit from justice. Ke province ya ntlha mo re nang le batho ba tswang kwa mafapheng a farologaneng. Fathers for Justice, did you Bogologolo hear Department of this? Justice. Fathers for Justice. For a sure. lokile seo. Thank you very much. You are going to assist in all this. Omahlonono bazawuphumula namhlanje. Re tlo re thusa Thank bagaetsi o you. matlhogonolo ba tlile go ikhutsa Over to you, gompieno. sis.
Dumelang bagolo, lebitso la ka ke Lerato Matlabe. Good afternoon. Susi mask and you smile. My You name is are Lerato you Maklabe. are live on YouTube and Twitter and Instagram and 408 channel. Kwa 480 Matlosa mask. Twitter everywhere. Lebitso la ka ke Lerato Matlabe, ke My name is Lerato Maklabe. ke mosebeletsi wa setjhaba. I'm a social worker. Ho tloha masepaleng wa Moqhaka. Go tswa kwa masepaleng o ha ke kgone go pronounce Moqhaka. Moqhaka. I'm a generic social worker. Ke modiredi wa go wa kakaretso, generic social worker. Thank you, Siyayazi Mkak. Thank you very much. Dumelang. Good afternoon. Nna ka lebitso ke Matefo Moloi. Nna ke Matefo Moloi. I'm a generic social worker ho tswa DSD Kronstadt. Ke modiredi loago go tswa kwa DSD Kronstadt. Thank you very much, ma'am. See that it's a lot of social workers that are here in the area. Good day, everyone. Good day. My name is Manga Garampore. I'm a student social worker currently studying. Leina la me ke Mangaka Rampore. Ramphoge minna ke moithuti wa modiredi loago. I'm currently studying at the University of the Free State. Ke moithuti kwa University of Free State UOFS. I'm doing my 3rd year Me ke mo ngwageng wa boraro. and I'm currently in my practicals Me ga jaana ke dira di practicals kgotsa yona e bitswang gore ke experiential learning. at DSD in Kronstadt. Kwa lefapheng la seng la boitekanelo kwa DSD kwa Kronstadt. Thank you. Okay, let's give her a round of applause. We also appeal to them, they must absorb her shame, yes, Ra ba kopa gore ba mo neele tiro ba gaetsho. when she finishes. Fa a fetsa dithuto tsa gagwe. Thank you. Good afternoon, everyone. Ke a le dumedisa botlhe. I'm Valauna Peterson. Nna ke Mme Peterson. Are number one in smiling. Ke wa ntlha wa go bososela jaaka re mmona. I'm from the Provincial Office of the Department of Social Development, Nna ke tswa kwa kantorong ya Province ya Department of Social Development. and I'm a social work manager for policy development, Nna ebile ke social work manager wa policy development. responsible for child protection services. Ni madoda. Nna ebile ke rola All the way from maikarabelo a province, ditirelo yo. tsa go sireletsa bana. In other provinces, we never get attendance of the provincial department. E la ntlha re bona go direga jaana gompieno. Ngithanda ukubingelela kubo bonke abakhona namhlanje. I'd like to greet everyone who's here today. Elami igama nguMpilwenhle wakaBhengu. My name is Intwentle Pengu. Pilwentle. Pilwentle Pengu. Ngi-social worker at Department of Social Development Kronstadt. I'm a social worker of social development in Kronstadt. I'm afraid to say what I do because I'm going to be on the spotlight immediately. Ndiyoyika ukuthetha into endiyenzayo Thetha ngoba nje ndizawuba ngoba uyathetha setekeneni ekuqaleni. You can say what you want to say. Thetha ngoba uyathetha. Just say what you want to say. I'm a social worker specializing in ECD centers. Ndingunontlalontle omele ECDs. Thank you. Ndiyanibulela. Nango ke umuntu we-ECDs. There is the person responsible for ECDs. Dumelang bagolo. Greetings to everyone. Lebitso la ka ke Kgothatso Sparkle. My name is Khotato Sparkle. Ke Deputy Director Special Programs from the Office of the MEC. I'm a deputy director from the office of the MEC. Provincial Office. Lefapheng la province. Thank you. Ke a leboha. Thank you very much. Re a leboha haholo. U-MEC semelwe apha nguwe. Thank O you. sontse o emetse MEC. Sicela indoda ufuna ukubona kakuhle TV. Re batla ho bona hantle hle. Nami manxibe ezam mose. Ke diaparo tsa ka le nna. Sure ke. My name is Mapiello Mahlaba. Lebitso la ka ke nna Maphehello Mahlaba. I'm a social auxiliary worker Ke nna social auxiliary worker. working with ECD.
Ke sebetsa ka di ECD, Sasolburg, Fezile Dabi. ko Sasolburg, Thank you Fezile very Dabi. much. Re leboha o menahane. Can we request, oh, there is one left. Oh, hona le wa ho qetela. Dumelang. Dumelang. Dumela. Oh, nna ke Lebo Mofokeng. My name is Lebo Mufokeng. I'm from Sasolburg office. I'm from the Sasolburg I'm a office. social auxiliary worker. Uh, ECDs I'm are a my social, babies. I'm a social auxiliary worker as well. ECDs are my babies. Ke nna sebetsang ka tsona. Oh, ECDs are my babies. I work with ECDs. Yo, thank you very much. Can we request them to raise their hands, those that are responsible for ECDs? Re kopa bohle hle ba leng hore ba shebane le All of ECD. them, those Le that ke le are phahamise responsible. matsoho. Is it you only? Phakamisani madoda, sanibusama. Re kopa le phahamise hle le ska tshaba. Ayibo, bakhona bangaphakamisanga. Ba teng ba sa phahamisang matsoho. Upho munye? Where? Oh, at the back. Uzoyithola kanjani uhleze koneni? O tla e fumana jwang ha o ipatile dikhoneng? Woza la ngaphambili abantu bafuna information about the ECDs. Re kopa hle o tle ka mona pele batho ba hloka tlhahiso lesedi mabapi le ECDs. Regional Director, you have to tell us from now onwards. Regional when do you Director, think wena we jwalo can tlameha have hore this bolelle. Hore pitso ena o tlo e one bitsa neng? off? Because I don't even want to waste time of other people. Hobane ha ke batle ho senyetsa batho ba bang nako. Before sikunikeze, just think about it, but kaniphendule imibuzo, the questions and the clarities that are needed. Ne re kopa hle le ke le arabe kapa le fane ka le hlakise ka tlhakisetso tse leng hore di a hlokahala. Madoda, there is something that you haven't noticed here in the room. Hona le ntho e nngwe re soka re e hlokomela mona Can holong I ena. share with you that? Nka arolana le sona seo. Seriously? Nnete fela. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7th row on the left. Motho wa bo 7 ho tloha ka mona lehlakoreng What le do you letshehadi. see there? Le bonang? Le bona. Can you come to the mic, speaker? And tell us what speaker, you o ka tla see. speak, o ka tla mic-eng. It's a blessing day. Ntate o khirile ngwana. See a father carrying a child. And he is just responsible for that kid. He was going in and out, feeding her. I was looking at Ne him. ntse ke mo shebile mona o hlokometse ngwana a ya ka ntle a kgutla ka mona a fepa ngwanona. The mother is so relaxed if it's the mother. Haeba ke mme re a bona hle o ituletse fela. Ubaba uphethe ibhodlela lomntwana uyaphuma uyangena umntwana uyamthuthuzela. Re a bona ngwana mona o ntsa mo antsha a tswa kena. You can see ukuthi this bill that we have come for really is just right now in an impact here. So wa bona hore bill ena re tlileng ka yona sentse le tshebetsong. It's rare for the fathers, some of them, to have the kid whilst the mother is present. But hayi ungenzela umjojo tata lo mntwana lo uyalila. Wa tseba se ntho e tlwaelehileng mohlomong hore bontate ba tshware bana ka tsela ya ba tshwereng ka yona. We must Hangata ba ba fa bomme ba we bona. must clap hands for that father who's responsible. Hayi ntombazana utholile i-diamond. Hey ngwanana wa tla fumana taimane. Usiboleke ke ungabi nomona ngayo. O nno re kadime he o ska ba le mona ka yena. Thank you very much. Can we come you are chief director? Yes. Okay. Chief director, over to you. Ke a leboha. Thank you. Ke tlo hlakisa fela taba ya ECD migration. I'm here to expand or tell you about the EC migration. The concerns are noted, and it's not the first time as the province that we have heard about the Re concerns. kaofela ha tsona di tlhahiso kapa diphephetso tse leng hore le ile la bua ka tsona re di ngotse re di nkile mme hape ha se la o qala re di utlwa. They are being addressed as we speak. Re bua tjena ho ntso sebetsana le tsona.
as a directive from the Premier as well as the MECs. mme jwale ka ha ke tswa MEC hape le province. As a result, we are planning to have an ECD summit on the 28th of January. Mme ka lebaka la sena ka di 28 tsa January re tlo bana le summit. And on the 10th of December, we are having a 28th of January. Wait, don't be in a hurry. Be butle. Are you noting the 28th of January? Le ntse le ngola mo di 28 tsa January le ntse le ngola. Thank you. Re a leboha. On the 10th of December, we are meeting the 3 formations that are representing the Ka di 10 ECDs tsa that are January here, re tlo kopana le dikgeo tse tharo tse leng hore ke tsona tse bopang where we will be addressing exactly these fears and e anxieties. leng hona mo re tla be re buisana ka diphephetso le se tshwenyang batho. And they will share it with their formations. Mme hape ba tla tla ba re bolella ba tla tla ba ba bolella hore ke se feng se tla etswang ho ya pele. Re a leboha. 10th of Ka December. di 10 December. They are sitting today as we speak on the 3rd in the provincial office. Ha re bua tsena office ya province ba ntse ba bua. And then on the 10th is a follow-up. Mme ka di 10 e tla be le tshalo morao. Thank you. Re a leboha o menahane. There was also an issue around the funding that is not equal. Ho ile bana le taba ya funding e sa lekaneng. We should also make the practitioners aware that ECD funding for children is means tested. Re lokela ho hopola hore taba ena ya di ECD ya ho funda ha di ECD ho lokela ho lekolwa lekeno. So that is why you find that in an ECD you have 20 children but only 10 children qualify. O ke ka hona ka nako tse ding ho fumana hore o na le bana ba 20 empa ke ba 10 fela ba ileng hore ke bona ba ka e fumanang. That's because they are parents in terms of the means test, they do not qualify. Hobane sena ke ka lebaka la hore o fumana hore ha re sheba tekolo ena ya lekeno batswadi ba bona ha ba tshwanelehe. I think this was mostly around the ECDs. Ya sena ke nana ke sona se ne se bua haholwanyane ka di ECD. With regards to issue ya undocumented children, Mabapi le bana ba sa ngodiswang. I must also indicate that in the Free State we are on the outskirts of Lesotho. Ke bakela ho hlalosa hore wa bona mona Free State re atumelana haufi le Lesotho. So the Department of Social Development and the Free State Province has got a working relationship with Lesotho. Lefapha la ntshetsopele ya setjhaba ha mmoho le province ena di sebedisana mmoho le naha ya Lesotho. We call it a working agreement. E leng tumellano ya tshebetso. So based on that, we are working with the Lesotho Social Services Mme ka sona seo re sebedisana mmoho le lefapha la ntshetsopele ya la Lesotho. to try and track the parents. Hore re ntse re latisise kapa re batlisise batswadi bao. But the unfortunate part is that we have a lot of mothers that are coming from Lesotho. Empa ka maswabi re na le bomme ba bangata ba hlang Lesotho. They give birth in South Africa Ba ileng hore ha ba fihla ka mo ba pepa bana ka mona Afrika Borwa. and leave their children. Ebe ba tloela bana ba bona ka mona. So tracing their families in Lesotho, it becomes a challenge. Ka hona ho batlisisa malapa a bona e ba phephetso le ka nnete. But we are working with the Department of Immigration. Empa re a sebedisana le lefapha la tsa selehae. Yeah, I think I have summarized a few that has been most of the questions that were and concerns that were raised. Ke nahana ke di akareditse sohle tse leng hore ke diphephetso tse leng tsa hlaha ditletlebo tse leng tsa hlaha. Thank you. Ke a leboha. Ra leboha o latelang. Thank you. The next speaker. Thank you very much. Ke a leboga. Mine, I'm just going to touch on the issue of the younger children. Nna ke tlile go bua fela ka ntlha e ya bana ba ba potlana. The 4-year-old, Ba there's a ding- speaker who indicated that 4-year-olds, you find them doing great in schools.
Ke tlile go bua ka ntlha ele ya bana ba dingwaga di le dinne ka ntlha ya gore go na le mongwe yo o buileng ka bana ba dingwaga di le dinne ba batlang ba le ko formal schooling ba ise ba ke ba gole sentle. Yes, I think also it's the responsibility of DOE, Department of Education, Ke maikarabelo a Department of Education to ensure that such children are not being admitted. But that matter, go netefatsa gore bana ba go nna yalo ga ba kwadisiwe ko dikolong. That Mme le fa might- go ntse yalo, that matter was discussed in one of our preliminary meetings with the two departments at provincial. mme le fa go ntse yalo ntlha eo ile ya sekasekiwa mo dikopanong tsa rona kwa maemong a province, dikopanong tsa rona tsa pele go momaganngwa di maphata le mabedi a. Yes, and I believe that is going to be one item that will form part of the summit and be discussed fully at the summit. Mme le yona ntlha eo e tla sekasekwa ka botlalo kwa summiting e e tlang. Talking about the summit, as a district, we'll have to wait for the provincial summit. Jaaka district re tla tshwana ke gore re emele summit ya province, provincial summit, That's going to happen on the 28th of January. e leng gore e tla diragala ka di 28 Then tsa ours will January. come thereafter so that we ensure and cascade the information as agreed from the main summit. Mme ya rona ya district e tla diragala morago ga foo gore go kgone go tsenya tirisong dilo tse e leng gore ne re bua ka tsona kwa summiting e fetileng. A leboga. Ra leboga mme. O Thank you, mongwe ma'am. gape o tshwanetseng a ba araba o le o ikarabelang ka di ECD whatever. Maybe the one Emelang responsible for ECD. Can you please stand up so that we can save time? The one responsible for ECDs, please. Dumelang batswadi, Good day, greetings everyone. again to the. O tsholetse lentswe wa utlwa nna le ga ke bua ke se mo miceng wa tsholetsa lentswe papa. Please speak up. Please speak I'm up. sorry. Generally, I'm very loud, so I try to keep my voice to a minimum because in general, I'm a very loud person. Ke tla leka, ke motho o modumo, so ke tla leka go bua sentle. First, I would like to please urge the matrons and the ECD formations and all the ECD centers to remember what is most important. Mo lantlheng ke batla fela go bolella di ECD matrons le di ECD tsotlhe gore kgone go gakologelwa gore ke eng se se botlhokwa. And that is what is written in Section 9 of the Children's Act, Le seo se kwadilweng mo section 9 ya molao wa bana, which Children's is Act. that the best interest of the children are of a paramount importance. Dikgatlhegelo tsa bana ke tsone tse di botlhokwa go gaisa. So we can come here and speak about what the practitioners are lacking and what the matrons are lacking and this and that, but the main focus has to be what is in the best interest of the children. Re ka tla fa ra ngorega ka gore bo matron ga bana eng, di ECD practitioners ba tlhoka eng, mme fela re tshwanetse go gakologelwa gore se se botlhokwa ke dikgatlhegelo tsa bana. With that being said, the issue I want to start with, Yaanong tlhe ke batlang go bua ka yona, ke ikaegile ka seo. the qualification of officials or the practitioners in the ECD centers. Dithutego kgotsa di-qualifications tsa batho ba ba berekang mo di-ECD, baruta bana ba ba berekang mo teng ga di-ECD. I am pretty sure that my superiors will agree with me in saying that one of the biggest challenges Me ke itha ke re ba ba tona mo go nna ba tla dumelana le nna fa ke re kgwetlho e kgolo kgotsa bothata bo bogolo ke tsona dithutego tse tsa baruta bana ba ba berekang mo teng ga di-ECD. Yes, because the practitioners are very, very concerned at the fact that when migrating to the Department of Education, they will lose their jobs because of qualifications. Ra itse gore mathata a bona ke gore fa ba tswa ba huduga ba tswa mo social development ba ya ko Department of Education gongwe ba tlile go latlhegelwa ke ditiro tsa bone. What I am going to say though is this. Mme se ke batlang go se totobatsa ga jaana ke gore According to Section 79 of the Children's Act, which speaks to the norms and standards, go ya ka molao karolwana 79 ya molao wa bana e buang ka madi a adimisanwang ka ona gore batho ba kgone go ithuta. it is said that the practitioners it is said that the practitioners in an ECD center
Di tlhalosa yana gore barutabana kgotsa di-practitioners mo teng ga di-ECD center must be fit ba tshwanetse gore ba ikatege sentle and qualified to work for ba the tshwanetse children. gore ba be ba na le dithutego tse di botlhokwa tsa gore ba kgone go dira mo teng ga ditheo tse tsa bo mapimpana di-ECD. As a social worker, I have gone to the centers each time Nna jaaka modiredi loago go le gontsi ke etela ditheo tse tsa rona tsa di-ECD. and we have been lenient on Sorry, it's tshwara fela ya. Ne ke nagana gore e tseneletseng ye o e buang eo. Lo e bua ko meeting o le tlo nnang le ona wa summit. So ba kgone go interject le bona ha o ntse o bua ba emisa matsogo. So ha ile gore lo tlo emela yona eo a re emele summit. My suggestion is that we hold on to that point so that it can be discussed at the upcoming summit. With all due respect, ma'am, the issue is that it does affect policy, and we are here to discuss the policy. Nna And ke it is itha ke the reng tlhao e section- amana le It is a policy. section in the policy, that's why I'm bringing it up. Ke ka ntlha ya gore ke Ke bua sure ke bua gore ka yona. ke sure gore ra utlwana. I'm sure that we They understand each have other. committed that the issues of the ECD, there is going to be a summit. Go na le boineelo ba gore dintlha tse di amanang le ECD di tla sekasekiwa kwa summiting. Go na le summit ya province. There is the summit that will be held in the province E tlo nnang ka di 28 on the 28th of tsa January. January. Yes. And then ya di region or di district ba emetse gore o ka re ba emetse gore e tle e nne teng after eo. The district one then will only be held after the summit of the 28th of January. So ne ke re with due respect while re itse gore o bua ka molaotheo ne re re ha re go tlogela o bua ka yona they will want to respond or they will want to ask questions. Nane ke re fela a re se ke ra bua ka yona ka ntlha ya gore fa re ka e sekaseka le bona ba ka fitlhelela gore gongwe ba batla go araba mme yaanong a re se ke ra tsena mo go yona. O sontse o le for e re ke fe chairperson. Thank you. Santsane o le for, as you are still there, let me hand over to the chairperson. Thank you very much, Honorable Mangani. You know what? Wena njengokuthetha, Wena jaaka o bua I as you are don't speaking, want ukuthi ndilwe nawe in front of I the don't want to communities. fight with you. Because all what you are telling us as members, it's that thing that you should have done long before sifike thina. I don't So- want to fight with you, with the community, because Please. Yonke le Thini nto policy uyibike siyayi-understand ukuthi ihamba kanjani ngabantu laba bala ezansi abanga-understandi ukuthi all of ihamba us, kanjani. all of us sitting Which here, you we are understand the supposed- policy, Yo, I'm but sorry. the people here don't understand the policy, but we do understand the policy. Thina. We, as the people that are sitting here, as the Mari, committee, we can't take understand. over. We can't take over umsebenzi wenu. But we cannot take your work over. So please, Baba, i-right ngoku. Nisitshelile ukuthi you know it and you see a need. Sicela ke ngoku ungene kwenye point ebucayi. Uyayazi ke wena ubucayi uthetha ntoni. We understand that we have addressed this, we understand If this policy, ayikho ke- but please take over now, we must go on to another point. If ayikho ke sicele that day uzabe ekhona uSonto, the social worker responsible nangu uSonto nimtshele, and also nanga amalunga suka ku national niwatshele as informer the If- way that they know. If therefore there is no more point that you want to make, please give us that day for the meeting. Sonto is here and everybody I that's in told the you street must be there. before that thina singobat abantu. Njengoba bengitshilo kuqala, we are just the servants of the people. Uma lowa upha uhlezi pha yena ufuna ukuthi asebenze kuze kufike uJesu. The lady that's sitting there at the back wants to continue working That day- until Jesus comes back. That day it will be your opportunity to explainela ukuthi kwenzekelani why engena usebenza kuze kufike uYesu. Ngalombini ke izawube ilixesha lakho
Umcacisela ukuba why can't he work until Jesus comes back? Thank you very much for that part of asikhange sisho nokuthi hlala phansi. We never didn't said even so. say you must sit down. And that sign shows us something else. Loo ke isibonisa okunye. Is there anything enicinga ukuthi you would like also to touch it kwezi zinto that were raised here? Ngaba ikhona enye into that you think you can touch on izinto ezike zaphakanyiswa apha? Yeah, that's the behavior thing that we have to deal with it. Thank you very much. Thank you very much, Chairperson. Ke a leboga rra, ke kopa le buele ko godimonyana. Thank you very much, Chairperson. Ke a leboga. As a social worker, although I work with probation, I just wanted to Nna verify. jaaka modiredi loago le fa fela e le gore nna ke bereka ka di-probation ke rile ke probation officer go na le sengwe se ke batlang go se tlhalosa The issue regarding parental responsibilities, ntlha e ya maikarabelo a botsadi particularly the rights of unmarried fathers. bogolosegolo The rights of unmarried fathers. o bogolosegolo ditshwanelo tsa borre ba ba sa nyalang. Yes. Yeah, the Children's Act clearly states that the biological father of a child who does not have parental responsibility and rights in respect of the child in terms of Section 20 acquires full parental responsibilities and rights in respect of the child. Meaning that molao o a sa tswang go bua ka ona o ile lolololo rra ke go ke timetse this means that if a father is not married se se raya gore fa rre wa ngwana a sa nyalana le mme wa ngwana and has a child with a particular person, mme ana le ngwana le they too, whether married or not, they have the full parental rights and responsibilities towards the child. ba na le maikarabelo le ditshwanelo tse di tletseng tsa botsadi mo ngwaneng go le fa e le gore ga ba nyalana. Yes. And if the mother refuses the father access to the child, mme fa mme wa ngwana a ganetsa rre wa ngwana go mmona the father has the right to approach the court or the family, the office of the family advocate. mme se se raya gore rre wa ngwana o na le tshwanelo ya gore a ye ko kantorong ya family advocate a ye kwa kgotlatshekelo a ile go bega mathata a gagwe To request for his rights to be exercised. gore ditshiamelo kgotsa ditshwanelo tsa gagwe di tsenngwe tirisong di dirisiwe. And in places such as this one, where you don't find an office of the family advocate, mme fa e le gore motho ga a kgone go fitlhelela kantoro o ya family advocate you simply approach the office of social development. o ikgolaganya fela le lefapha le la social development You request to meet with the social worker, o dira peelano le community social worker modiredi loago and they will assist you with the process of having those rights and responsibilities conferred to you. mme bona ba tla go thusa gore o nne le maikarabelo ao le ditshwanelo tseo jaaka rre wa ngwana gore di fitlhisiwe mo go wena. After the application has been done at court, morago ga gore go diriwe kopo kwa kgotlatshekelo the social worker is required to do or to write a report. modiredi loago kgotsa ena social worker o tshwanetse gore a kwale reporto kgotsa yona pegelo. That report has the circumstances of the mother and the father. mme mo teng ga pego eo go tla tlhaloswa maemo a rre wa ngwana le maemo a mme wa ngwana. That report will be submitted to court. Pego eo e tla isiwa kwa kgotlatshekelo Then the recommendation of the social worker will be taken into consideration by the presiding office. mme go tla nna le dilo tse re di bitsang gore ke dikatlanegiso ka Setswana di-recommendations tsona di ka dirwa ke motlhankedi o rile ke marra Magistrate. o magistrata. One of the recommendation would be to do a parenting plan. ntlha e nngwe fa go tla mo di-recommendations kgotsa tsona dikatlanegiso go tla dirwa leano le la botsadi gore go tla dirisanwa yang gore ngwana o a nne le batsadi ba le babedi. That parenting plan will be the one stipulating what must happen between
the mother, the child, and the father. mme leano leo ke lona le le tla tlhalosang sentle ka botlalo gore go tshwanetse ga diragala eng fa gare ga mme, ngwana le rre. And it gives access to the father to his child. Mme e tla neela ngwana ka neela rre tetla gore a kgone go bona ngwana wa So in gagwe. closing, Mme kwa bokhutlong a father, whether married or unmarried, rre a ka be a nyalane le mme wa ngwana kgotsa a sa nyalana le ene, has full parental rights and responsibilities. o na le maikarabelo le ditshwanelo tse di tletseng tsa botswadi. Exactly. And if there's a problem with that, Mme fa go na le mathata, our offices are always open. dikantoro tsa rona di The nna di Department of bulegile Social Development. go thusa lefapha la social development kgotsa lona la tlhabololo Thank ya you. Thank you. Thank you very much for that explanation and emphasis on this. It's a pity that the Fathers for Justice has left explanation. Ka go tlhoka lesego Fathers for And- Justice ba tsamaile. and Baba Lou that was here, I can't remember the name. Re o na ntse fa ke lebetse leina la gagwe, le ena o setse a tsamaile. Mara, I know that Baba Lua there is listening and also Konu Baba from Kupikupe Villas. Baba They are Lwa- also, yes, yes. O reditse le rre wa ko Villiers le ena o teng le ena o reditse. Thank you very much. Is there anything that Justice would like to say in this meeting? Go na le sengwe se le batlang go bua ka sona lona ba le tswang ko lefapheng Thank la you justice. very much from the lady from NPA. I could see that you followed Fathers of Justice, gentlemen. Ra leboga mme o tswang kwa NPA, ra bona gore I'm o ile sure you wa did latela some Fathers for intervention Justice. and understanding with him. Mme re itharere go na le sengwe se se botlhokwa se Thank o you se very dirileng. much for Ra that. leboga. Yeah, over to you, ma'am. Thank you for the opportunity. Re leboga tšhono e le re fileng yona. I just want to say that we have noted the suggestions or Nna ke batla fela go bua gore what re the bill intends to amend. re tse re And- tsia ditshwetso dikatlanegiso tsa maikaelelo a molaotlhomo kgotsa yona bill. And we are happy that some of the issues that we have always struggled with when we were trying to implement Na the re issue of itumetse- parental responsibilities and rights. Re itumetse thata ka gore dintlha dingwe tse re sa bolong go sokola le tsona bogolosegolo fa go tla mo ntlheng e ya maikarabelo le ditshwanelo tsa botsadi ke te di tse re tsia. That they have been considered and Ditse re they tsia. are actually means to actually amend some of the sections that were problematic. Ebile gape go na le matsapa a go fetola dikarolo dingwe tse di neng di re fa mathata. And also, it shows that some of the issues that parents have addressed or raised Mme as ebile- issues mme ebile that gape- they also have been taken into consideration. Mme ebile gape le dintlha tse di tlhagisitsweng ke batsadi jaaka mathata le tsona di tse re tsia. I just made few notes as I was going through Ke na le dintlhanyana di le the mmalwa memorandum. tse And mabapi le memorandum. yes, so I can note a amendment to section 21, which relates to fathers of children born out of wedlock. Phetolo ya karolwana 21 e buang ka ditshiamelo tsa bana ba e leng gore ba belegetswe kwa ntle ga lenyalo. Especially the section which deals with the requirements that fathers have to meet in order to acquire the parental responsibilities and rights. Bogolosegolo karolwana e buang ka ditlhokego tse e leng gore rre wa ngwana o tshwanetse go di sekegela gore a kgone go bona maikarabelo le ditshwanelo tse di tletseng tsa botsadi. And I can see that, I can note that the clarification in terms of those requirements have been made.
mme ke kgona go lemoga gore tlhaloso mabapi le ditlhokego tseo e setse e dirilwe. And also the registration of the parental responsibilities and rights agreements. Bogolosegolo le ikwadiso ya ditumelano tsa di maikarabelo le ditshwanelo tsa botsadi le tsona di teng foo di akareditswe. And also the provision that the Office of the Family Advocate can register those PRR agreements. Le tlamelo ya gore office ya Family Advocate e ka kgona go kwadisa ditumalano tseo. I think these provisions will also assist with regard to justice being accessible to the public, because we know that it is not always easy. Ke nahana hore dintlafatso tsena di tla thusa hore ba molao ba kgone go sebetsana le ntho tse itseng. It's always not easy for the public to access the courts. Ha ho dule ho le bonolo for bakeng sa setjhaba hore se be le tshebeletso tse itseng court. In closing, I would like to say that the Family Advocate Office have got offices in Bethlehem Court, Qetellong ke lakatsa ho le tsebisa hore Family Advocate ena le dikantoro Bethlehem, also Welcome Court, le court ya Welcome, and also our district office based in Bloemfontein. le district office ho la Bloemfontein. However, we do travel to all the courts. Ho sa le jwalo re a tsamaya dikhoto tseo kaofela. And also the public doesn't have to come to the Family Advocate to make an application. For example, a father who is experiencing problem having contact or visitation rights with the child, they can go to any court that is near them, and Le ha ho le they will be jwalo- assisted to make an application. Le ha And the ho- court will then Le forward ha ho that le jwalo application re to kgona us. hore re thuse ka dintho tse fapaneng. Mohlala, ha ntate a na le mathata a hore a be a kgone ho a kopana le ngwana hae a bone ngwana, re kgona hore re fane ka thuso e itseng hore re rarolle bothata ba hae. So we do travel to, we have satellite offices, so we do travel to nearby courts like Kroonstad, Re na le di-office tse ding tse Sasol, ngata, re a tsamaya ho ya bo Sasol, bo Kroonstad, Paris. bo Paris. So whenever we have cases in that area or court, we Nako do e kgolo travel le e to nyane court. ha re na le dinyewe tse itseng tulong e itseng re a tsamaya ho ya ho tulong eno re lo sebetsana le nyewe eo To make the services of the Family Advocate to be accessible to them. hore re etse hore ditshebeletso tsa Family Advocate di fumanehe ha bonolo. Are you willing Ke to a leboha. give the number that they can contact your office? O ka kgona ho re fa palo eo ba ka tlang ho wena, nomoro eo ba ka tlang ho wena ka yona, ba ka eletsetsang ba ka When- tlang le wena office ka yona. When they are encountering a challenge. Ha ba na le bothata bofe kapa bofe. Be ready with your pens and papers. Ke kopa le ntshe dipene le pampiri. Okay, the contact number for our office in Welcome, it's 057 Dinomoro tsa Welcome ke 057 353 353 1375 1375 or 1368. or kapa 1368. 1360. 1368 or 1368 1375. kapa 1375. 68, okay. Ni bambili? Le tshwere? Thank you. Ke a Thank you leboha. very much, Justice. Alisasazi nokuthi ubuthe ungubani. Ha ke sa hopola hore na o itse o mang. Ebethe ungubani konje? Ha na o itse o mang?
My name is Vuile Mleya. I'm the family counselor. Lebitso la ka ke Vuile Vuile. Mleya. Vuile Ke Mleya. female counselor. Thank you very much. Ihamba no Catherine van Wyk. Ke tsamaya le Catherine van Wyk. Catherine. Oh, Van Wyk, it's you. Okay, Catherine Van Wyk. Thank you very much for that. Ke leboha ho I menahane. don't think there is anything for now. Ha ke hopole hore ekaba ho na le ho hong ha jwale. Even the honorable members, I don't think I'm fair when I'm giving them. You've covered a lot. Le Yeah, panel e because of the latelang. summit, what we would like to get is the update Ka on lebaka how la far have summit, you gone ke with it. kopa hore le re fe update. Okay. Okay, let me rule her out and use my discretion. But what she was saying is that it would be better if people were going to get answers now. O re But ho ne ho tlo ba because- ho tlo ba betere ha batho ba fumana dikarabo But hona we are jwale. also ruled by the time. on Empa hape le nako e re eme merebele. You will have ample time on that time. Le tla ba le nako e ngata ka tsatsi leo. But it doesn't close the issue of going straight to them, as I said before. Empa ha e thibele hore le ye Right ho now, bona ka as they kotloloho, are here, jwalo ka ha ke tjhulo. Consult them with some of other things that are burning issues. Hona jwale ba teng mona, le ka bua They le bona will- ka ditaba tsohle tse le hlokang. They will be able to answer you. Ba tla kgona ho le araba. Please, please, Ke a kopa. I request you. Ke a kopa. Speak, secretary yako. Sicinga into yoba ngoku we are coming to the end of the meeting. Speaker, sendaweni yakho. Sibulele. Now that we're finishing with the meeting, please come and thank us. Can you, before usibulele, usonto anikeze inumber that she can be contacted if there are any? Eze kwi-mic. Ngaphambi kokuba usibulele, can Sonto please come to the Usonto, house? Mic and give us- lilungu leparlamente, as I told you. Sonto is a member of parliament, as I told you, an honorable member of parliament. Thanks, Chair, for the opportunity. My numbers Ke a leboha modulasetulo, dinomoro tsa ka ke 076 022 0592. Repeat yourself, ke Sonto. kopa o ipele o phete hape mme Sonto. 076 022 0592. Who is responsible for the constituents here around? It's Ke mang? It's Honorable Ndombela. Ke But Chair, there Honorable are- Ntombela. But Chair, there are issues that were raised. Empa hona le dintlha tse leng di a that hlahisa are modulasetulo service delivery. mabapi le ditshebeletso tsa batho. It's only that they are not affecting this municipality. Taba ke hore They are fela affecting what dintlha tseo ha di municipality amane le masepala and ona. Metsimaholo. Wait, interpret. Kopa o ipoeletse mme. They are affecting what municipality Ngwathe di amana le Ngwathe masepala wa Ngwathe and Metsimaholo local municipality. ha mmoho le Metsimaholo. What I will do, Chair, I will refer all the matters that are service delivery. So se ke tla se etsa ke hore mathata ohle a tsamaisanang le tshebeletso tsa batho ke tla di isa I will refer them to their responsible mayors. ke tla so di that isa they ho ba attend. o mo majoro ba maleba ba. So how are they going to get the answers? So ba tla di fumana jwang jwale di Where dikarabo is tsa the bona? office of the constituency? The office of the constituency is right down J. Hadebe Street. J Gadebe Here. Street e Yeah, hona here in mona Frankfort. e hona mona strateng sa J We Gadebe. have a constituency here in Frankfort that are assisting Re na le e Mafube nngwe people. hape ko Frankfort. We also have another constituency in Helbron. Re na le e nngwe hape office ya constituency ko Helbron. The member is an MPL. Mme hape setho seo ke MPL. Ke se ke setho sa Ramleledi. parliament.
And then we also have another constituency in Sasolburg. Re boetse hape re na le se seng hape ko Sasolburg. The responsible member is Honorable Nomsa Kupek. Mme ya tshwanetseng ke Honorable Okay. Nomsa Kubeka. Thank you very much for Thanks, that. Chair. Re a Thanks. leboha modulasetulo. Nanzoki offices, seemingly there are offices all over Go bonagala o ka re di-office di hohle mona. in each and every town. Ditoropong tsohle go bonagala di-office di le teng. Thank you very much, Sonto. Over to you, Speaker. Re a leboha Sonto, mme Sonto, re di beha ho wena speaker. Thank you, Honorable Chairperson, Ke a leboha haholo setho se honorable hlomphehileng members sa of the Parliament, ke leboha haholo hape ditho tse kgabane tsa parlamente. staff at large from Cape Town, Ke leboha hape basebetsi bohle ba tswang Kapa, all social workers from the province, basebeletsi bohle ba tsa ntshetsopele ba provinseng ena, ho bomme ba di SCD, to the women of ACDs, ha ke lebohe, I thank you. ho bua ha lona is not hore o bua wrong. So what you said, it doesn't mean that you have talked wrongly. O buile ho ya ka moo wena o batlang ho tseba hore batho principle e batla eng. So you have talked according to what you understand, what to principle needs. Ke leboha ha o ile wa tla wa tlo bua as a South African citizen. So I thank you that you came here and talked and as a South African citizen. Ene ke leboha haholo because Parliament, we are so blessed for today. So I thank you a lot because of your parliament today. We are blessed. Ha e tle fela batho. Parliament does not come just to the people. E tla hobane e batla di needs tsa batho. It comes because it wants to seek what the people needs. Ke leboha ho you congratulate as a member of Honorable Speaker. I want to thank and congratulate myself as an honorable speaker. Hobana le this public participation e bileng teng, working together with the Parliament members. Thank you, batho leboha le hape le kamano ena ya batho re sebedisana le bona. Ke lebohile haholo honorable members. Ke a leboha. Thank you so much, honorable members. Ke leboha di input le ho utlwisisa hore I thank your if o inputs. kenya di input or o kenya di recommendations, I thank your inputs because I understand that if you put your inputs and your recommendations, o cleara the bill hore ke supported by this adding words of mine. so you are adding on the bill that I'm adding this on this bill. That's by my why ke neng re utlwisisa most of the batho ba tlileng mona ha ba e accepta. If or how we accept, you say ngwana a hlekefetswe, the rapist di dule fela, So that's everything how is I ka etsahala. accept. That's how I understood people who came that they accepted it. Because That's if why- you're not accepting it, then you are saying the child must be abused, the child must be raped. That's why ke lebohile that workshop e bileng teng on Monday. So that's why I thank the workshop that we had on Monday. Thank you very much, Chair. Ke a And leboha ho ke menahane leboha modulasetulo. on behalf of our minister, I MEC thank you Social on behalf of the Development, minister, I'm really appraised MEC for social for development. this coming. Thank you very much. Ke a leboha haholo. Thank you. Ke a leboha. Thank you very much, Honorable Speaker. Re a leboha haholo, speaker a se kgethehileng se kgabane. Can I request any volunteer to come and do a benediction for us? Na o teng moithaopi ya ka re etsang thapelo. Labantu bala abasonti na. Ke batho ba mona ha ba ye kerekeng na. Okay, thank you very much, gentlemen. Re a leboha haholo moshopedi. Ngicela sithi masiceda ukwenza benediction, everyone ahlale phansi. Khona into esawumenza yona mahlezi lapho ahlezi. So ne re kopa re ka Angahambi. mora ha thapelo le dule le dutse ho na le se tlo etsuwa ho lona se tla le etsahalla le ska tsamaya le dule fatshe. Over to you. Ha re kwale mahlo. Modimo ya phela, modimo a nang le matla ohle. Ntate re kopane tafoleng ena ho tla lokisa ditaba for motho. Ntate ya nang le matla ohle, Jehova, ke bana batho ba hao ba sa tswa lefatshe ka bophara ba tlile ka ga Mafube e bana le bona modimo a nang le matla ohle o kgutlela morao ba tshireletse ba pate mading a hao modimo wa rona a matla ohle
re tshepile wena hobane tsohle di entswe ke wena. Ntate a nang le matla ohle, tsohle tse buileng sebakeng sena di se ke tsa fella ka hara holo ena ntate. Di tswe di o kenya tsamaisong ka lebitso la Jesu Kriste. Amen. Let's say amen endlini bathu. Thank you very much. The meeting has adjourned.